And I'm sure that you'll have lots of questions because it's a very interesting topic. It's a vital issue of the day. And as I don't want to take away any time for our speakers and have time for discussion, I would like to start by giving the floor to His Excellency Ion Galea, who is the Ambassador of Romania to Bulgaria. Thank you very much. First of all, I would like to say that it's an honor and privilege for me to attend this conference, and I would like to thank in particular to the Atlantic Club of Bulgaria for this invitation. It is true, the topic of this panel is a very important one, and my country pays a lot of importance to NATO and its tailored forward presence in the Black Sea region. Ladies and gentlemen, we are currently living in a security environment that faces long-term challenges. Challenges that have inevitably determined us to rethink the view of our own security. Thus, Russia's legal and illegitimate annexation of Crimea in 2014, its military build-up, and its very assertive position, including to some of its neighbors as well, was a particular trigger for NATO's decision taken in Wales in 2014, and I'm referring here mostly to the Readiness Action Plan, the initial response, if I may say so, to Russia's stance. As part of this Allied response in the southern part of the eastern flank, we have built up command and control structures. The Multinational Division Southeast, NATO Force Integration Units, the NFIUs in Romania and Bulgaria, linked to the JFC in Naples. The NFIUs are now fully operational, complying with the calendar set. Moreover, the Multinational Division Southeast headquarters reached the initial operational capability, the so-called IOC, in July 2016 and will be fully operational in 2018. Subsequently, at the Warsaw Summit in 2016, capitalizing on what we have already implemented based on the decision taken in Wales, the RAP respectively, the North Atlantic Alliance has agreed on an adapted deterrence and defense posture, DDP. Thus, the Warsaw decisions on strengthened deterrence and defense built on the Readiness Action Plan, which has largely been implemented and declared so in 2016. They came to complement the progress achieved in 2014 in implementing the measures agreed. And I want to underline that all measures within the NATO deterrence and defense posture are defensive in nature, proportionate, and consistent with the Alliance's international commitments. Romania has been an active participant in the Allied debates, which resulted in the approval at the Warsaw Summit in 2016 of the adapted deterrence and deterrence posture, with our particular contribution to the Tailored Forward Presence initiative for the southern part of the eastern flank of the Alliance. Thus, of particular interest to our country, the DDP translates, among other measures, into a forward presence of the eastern flank on both its segments, northern and southern. We have succeeded in enhancing the Black Sea's strategic profile within NATO and obtaining the Allied acknowledgement of this region's importance to the Euro-Atlantic security. Following the summit, the defense ministers' meeting in late October 2016 marked progress in creating the 4 NATO battalions in the Baltic states and Poland, and also in strengthening the Allied presence in the Black Sea region with the Romanian-led multinational framework brigade on land. To this, several nations have initiated, at the time, their willingness to contribute, such as Canada, Germany, the Netherlands, Poland, and the USA.
Then, the defense ministers' meetings in February and June, respectively, marked agreement on other several measures to the tailored forward presence construct, particularly on the air and maritime components. In order to speak about the tailored forward presence, I have to present the context and the means presenting the basic facts of the enhanced forward presence as well, so that the whole picture of the Allied forward presence could be better understood. First of all, I want to emphasize that Romania strongly supports the unitary approach of the eastern flank of the alliance in order to respond in an adequate way to this specific need of deterrence and defense in the Black Sea region. That being said, as you all know, NATO's enhanced forward presence equals multinational forces provided by framework nations and other contributing allies on a voluntary, sustainable, and rotational basis. They are based on 4 rotational battalion-sized battle groups that operate in concert with national home defense forces and are present in the host countries. In point of command and control, these troops are under NATO, and they also include a multinational divisional headquarters in Poland. Thus, the enhanced forward presence includes 4 multinational battle groups deployed in Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland, and led by the United Kingdom, Canada, Germany, and the United States, respectively. As far as the tailored forward presence is concerned, it translates into appropriate measures on voluntary, flexible, scalable, and rotational basis, tailored to the Black Sea region. As a NATO initiative, it sends a strong signal of solidarity, determination, and ability to act. It has been conceptually designed with 3 components: land, air, and sea, complemented by a training feature. The land element is built around a multinational framework brigade under the headquarters multinational division Southeast, located in our country, which will benefit from a coordinated multinational training through the Combined Joint Enhanced Training Initiative, the so-called CJET. An elite infantry brigade in Romania, the Rovine Brigade based in Craiova, is serving as a framework for the multinational brigade. Thus, the tailored forward presence measures regard, first on land, the multinational brigade located in Romania. On the maritime component, the formation of a NATO combined maritime framework, which primarily makes use of the capabilities of Romania, Bulgaria, and Turkey, also includes the standing naval forces, adjusted standing operating order to increase presence, and maritime patrol aircraft in Romania, the Mihail Gorliceanu base, and Bulgaria, Bezmet. The formation also, the maritime component includes the formation of a regional maritime coordination function. Third, on air, the TFP includes air policing missions in Romania and Bulgaria. Let me once again thank, with this occasion, to the allies who pledged contributions to the TFP construct, either by affiliation, association, or by direct manning the multinational brigade, by supporting air policing with the air component, or by financial support. These allies that contributed to the
elements I have mentioned are Bulgaria, Canada, France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Hungary, Luxembourg, the United Kingdom, and the United States of America. Of the recently announced contributions at the latest Defense Ministers meeting on June 29th, I would mention here the intentions to affiliate troops to the multinational brigade of Italy, 1 cavalry regiment, and Germany, 1 battalion for 2018. In the spirit of the unitary approach, that I have also previously mentioned, I would like to emphasize Romanian contribution to the enhanced forward presence through the Romanian contribution to the US-led battle group in Poland. Going further, to update on the status of the implementation of the TFP, I will approach very briefly the 3 dimensions: land, maritime, and air. On the land component, we have established the location of the multinational brigade in Craiova. As usual in a NATO environment, the most difficult aspect is when we go to the core of the problem. Who will do it? Fortunately, I can guarantee that the Black Sea region allies manifested a strong determination to make the TFP happen and contributed and confirmed substantial contributions that have been already announced. But only their commitment, even if consistent, will not be enough for sending a strong signal of NATO solidarity, determination, and ability to act unconstrained. The multinational brigade reached, as planned, the initial capability at the end of April and will attain final operation capability, FOC, in November 2018. Also, the multinational brigade headquarters was activated as international military headquarters on June 28th. The multinational brigade has already participated in one of the biggest exercises in the region, Noble Jump, and has been engaged also in the exercise Saber Guardian on the Romanian territory. On the maritime component, we welcome the establishment of the task group Black Sea region within MACCOM. We look forward to the full implementation of the maritime measures in accordance with the agreed timelines. We also hope that the increasing trend of the Allies' presence in the Black Sea will continue this year too, and next year. With a clear understanding that the Allied riparian countries to the Black Sea have a special responsibility in this region, we have actively contributed to shaping the concrete proposals of the TFP maritime measures. When we speak about the air component, increasing the Air Force capabilities in the region is crucial to build a credible deterrence posture. Intensifying air training is very important in this context, as a complement to the assurance measures with the aim of enhancing interoperability of air policing missions. Thus, the Romanian training facilities have been modernized, and the Allied troops and more are welcomed in our area for training and exercises. Our first F-16 squadron and their pilots are already training in a multinational environment. We highly appreciate Allies' participation in 2017 air policing and related training, thus mitigating the critical air capability shortfall for the assurance measures in the region. For 2017, we have contributions coming from the United Kingdom, Canada, and Portugal, and we are confident that other allies will also participate in such missions in Romania in 2018. Referring to the Combined Joint Enhanced Training, CJET,
It is a program developed in order to create a coherent multinational training framework. It is the southern part of the Allied eastern flank. It will allow seeing the big picture on Allied participation in the TFP and is also suited to provide the framework for coordination of Allied land, air and maritime activities in the Black Sea region. This should be a continuously 29 for 29 effort based on an exercise plan integrated into NATO exercise and training program. It will be fully effective only if sustained by all three operational pillars, land, air and sea. CJET will also further optimize the planning and conducting the training activities in all operational domains, in coordination with military training and exercises program, starting with 2018. If I were to describe the CJET in one sentence, it would be: CJET is seeking solutions for a joint, integrated approach, able to fill in the gaps in Allied presence in the Black Sea region. Ladies and gentlemen, I hope I have been able to make a short but overall presentation of our position related to the NATO tailored forward presence and NATO presence in the eastern flank. And I thank you very much for your attention. Thank you for your presentation, Your Excellency. You did touch several important issues, and the overview you provided really was helpful, and especially I think that it's the fact that for quite some time the Black Sea region was neglected in terms of strategic importance by NATO, and since the World Summit of 2014 now we have this focus here, and I suppose you would agree that the steps are being taken in the right direction. Now I will give the floor to Dr. Irina Sichinka, who is the chair of the Department of the National Academy of the National Guard of Ukraine. Can you switch on my slides? Yes. Just please, because the pros work. Let's stay here. Can I have a mic? Yeah. Here. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to say thank you to the Atlantic Club of Bulgaria for this wonderful event and for the opportunity to talk on important issues of development and further steps in security in the region. I'd like to focus on the Ukraine's perspective and actually our plan to join the NATO and the contribution to the general security. A sovereign, independent and stable Ukraine, firmly committed to democracy and the rule of law, is regarded as the key to Euro-Atlantic security nowadays. Relations between Ukraine and NATO date back to the early 1990s and has since developed into one of the most substantial of NATO's partnerships. Since 2014, the cooperation has been intensified in crucial areas. Actually, this year, Ukraine celebrated 20 years of the distinguished partnership with NATO, and nowadays we face the renewal, which presents an opportunity to build a more satisfying relationships. And the focus for Ukraine is in two most important areas. That is preserving its independence and modernizing its state institutions.
priority nowadays in the relations between NATO and Ukraine is given to support for comprehensive reform in the security and defense sector, which is vital for Ukraine's democratic development and for strengthening its ability to defend itself. Consultations and cooperation between NATO and Ukraine cover a wide range of areas, including peace support operations, defense and security sector reform, military-to-military cooperation, armament, civil emergency planning, science and environment, and public diplomacy. Cooperation in many areas is being intensified to enhance Ukraine's ability to provide for its own security in the wake of the conflict, and its efforts to implement wide-range reforms. Ukraine is the first partner country to have participated in the NATO response force, contributing a platoon specialized in nuclear, biological, and chemical threats in 2011, and strategic airlift capabilities, again in 2011. In 2015 and 2016, Ukraine provided strategic airlift, naval, and medical capabilities. Currently, Ukraine is contributing with strategic airlift capabilities. The key overarching objective of cooperation in the area of defense and security sector reform is to strengthen democratic and civilian control of Ukraine's armed forces and security institutions. Allies contribute to the transformation of Ukraine's defense and security institutions into modern and effective organizations under civilian and democratic control, able to provide a credible deterrence to aggression. NATO also provides tailored assistance to strengthen good governance and fight against corruption, as corruption is perceived as one of the most important threats within the country. It is important for the Ukrainian administration and for the alliance to inform its people about NATO-Ukraine relations and the benefits of cooperation in terms of country's reform program. NATO provides advisory and funding support to building the capacity of Ukrainian authorities in public diplomacy, media relations, and strategic communications. There are a lot of talks nowadays as for Ukraine's joining NATO, and it is perceived as the most important factor for our development. Ukraine, 58% of Europeans would vote for Ukraine as a NATO member if referendum takes place in the nearest future. 48% is the minimum, which is in some of European countries. Other European countries would vote even with 72–76%. We have great support in Lithuania, Poland, even France and the Netherlands. Normally they are not that much for our joining NATO, but still they nearly half of the population would vote for this. Within Ukraine, nearly half of population would vote for Ukraine's joining NATO. That is according to the recent data of public opinion polls. Still, 30% would vote for non-alliance status, and 6% would support the military alliance with Russia and former Soviet republics. But the tendency is that with every that there is that the number of people who would support joining NATO is increasing all the time, and this is a kind of guarantee of state security
and it continues growing in Ukraine in comparison with previous periods. What is important here is still the idea of Ukraine's journey in NATO is more developed in western part of Ukraine. Still, eastern part of Ukraine would vote for the alliance with Russia or for non-alliance status. I would like to finish with 4 milestones which are highlighted by James Green, who used to be head of the NATO liaison office in Ukraine, and he calls them lessons for Ukraine in distinguished partnership with Ukraine and further development of relations with NATO. Give Ukraine and the distinctive partnership credit where it is due. Second, make best use of current mechanisms and initiatives. Institutions are the glue that makes reforms stick, and remember values. With this, Ukraine really has chosen its Western direction in the development, and Ukraine appreciates the help and really huge help from NATO. And Ukraine is ready to be a reliable partner within the tailored forward presence of NATO in the Black Sea region. Thank you. Thank you very much for your presentation and offering us the Ukraine perspective. And I have to agree, credit is due where credit is due. I don't think that anybody would disagree that Ukraine is making progress. Maybe there are some difference of opinions on how big that progress is and the pace at which it's making, but steps are being made in the right direction, in my opinion. And I really enjoyed that you mentioned the need for public information about NATO within the country, and maybe then even the number of people who support the idea of membership might agree. Now I would like to give the floor to Gemma Grozdanova, who is the chairperson of the Foreign Affairs Committee for the National Assembly of Bulgaria. Have the floor. Разбира се, благодаря и от името на Народното събрание, че бяхме поканени да участваме в такъв тип конференция. Поздравявам ви от името на генерал Константин Попов, председател на Комисията по отбрана, който не можа днес да присъства. Благодаря на участниците до момента в панела, които свършиха голяма част от моята работа, особено посланник Лера. Имаме прекрасни отношения с посланника на Украина, господин Бълтажи. Председателя на Народното събрание беше на официално посещение миналата седмица. Обсъдихме много неща и тук имаме възможност да продължим всички тези въпроси, които до момента стоят между България и Украина, разбира се, в положителна посока. Ще кажа, разбира се, че за мен тази терминология е различна и това, че участвам днес тук, ме накара да се запозная с доста от спецификите, които навлезаха след 2014 година, след срещата на върха в Уелс, поради промените в средата за сигурност в Черноморския регион. И не само от 2014 до момента, а още от преди това. Цялостната картина на баланса на силите се промени. Съществуващите замразени конфликти, непризнатите държави, принудителното разселване и други фактори водят до дестабилизация на региона и до забавяне на развитието на засегнатите държави. А също и това води до силно затруднено регионално сътрудничество, което е много важно. В контекста на значителните промени в средата за сигурност на срещата на върха на НАТО в Уелс през 2014 бе предложено създаването на постоянна военноморска група с участието на черноморските страни, членки на НАТО. Предложението беше на президента Обама. С цел подготвяне на адекватен отговор от страна на Алианса по време на срещата на върха в Варшава през юли 2016 година, съюзниците
взеха решение за засилване на отбранителния и възпиращия потенциал и разработване на засилено и адаптирано предно присъствие по югоизточния фланг на Алианса. Както каза посланник Делея, засилено предно присъствие за Полша и Балтийските държави и адаптирано предно присъствие за България и Румъния. По отношение на адаптираното предно присъствие на НАТО в Черно море, в Варшава бяха предвидени няколко мерки за юли 2016 година. Създаването на румънската многонационална рамкова бригада, която е на доброволен принцип и България взима участие в нея с цел съвместни учения и обучения, подкрепа на инициативата за разширена съвместна подготовка и засилено сътрудничество във военно-въздушната подготовка. Това са трите мерки, взети предвид в Варшава през месец юли. На среща на министрите на отбраната през октомври 2016 година се взе решение за оптимизиране на графика на операциите на постоянните военно-морски сили на НАТО в региона на Черно море. През февруари 2017 година, само преди 6 месеца, се взе решение за две допълнително военно-морски мерки. Повишено морско присъствие на НАТО в Черно море с цел обучение, учения и по-добра осведоменост и изграждане на морска координационна функция на постоянните военно-морски сили на НАТО в рамките на съвместните му операции с други съюзнически сили в региона на Черно море. През февруари 2017 България поднови предложението си за домакинство на морски координационен елемент във Варна. До момента няма развитие по този въпрос и се работи, но резултатът не е все още на лице. Както каза посланник Галерия, няма как да не го повторя. Засиленото предно присъствие на НАТО в Черно море ще допринесе за засилване на колективната отбрана и сигурност на Алианса по пропорционален начин. Това е важно да бъде отбелязано. Своевременното прилагане на посочения пакет мерки представлява най-добрия отговор на променената среда за сигурност на изток от България. Всички разработени и одобрени мерки до момента са в съответствие с международните ангажименти. В рамките на провежданите от НАТО политики България продължава да развива приятелски партньорски отношения с страните и държавите от Черноморския регион. Винаги сме казвали и продължаваме да казваме, че подкрепяме независимостта и териториалната цялост на Украйна в международно признатите граници. И не мога да не засегна въпроса за санкциите и за позицията на България при гласуването на санкциите срещу Русия по време на Европейските съюзи. България ще продължи да спазва досегашната си позиция, докато не са изпълнени минските ангажименти. Споразумение. През 2016 година, като член на групата за приятели на Грузия, България стана последователно в подкрепата си към Грузия. В изпълнение на дългосрочния ангажимент на Алианса към евроатлантическата интеграция на Грузия, България участва със свой експерт на НАТО в Грузия. Важно да се каже, че от 2017 година страната ни е посолство за контакт на НАТО в Тбилиси. По отношение на други дейности, свързани с сътрудничеството с страните от Черноморския регион, България продължава да допринася за укрепването на регионалната и международната сигурност. Началникът на отбраната осъществи официално посещение в Румъния, по време на което бяха обсъдени възможности за разширяване и задълбочаване на военното сътрудничество, както обмяна на опит в областта на обучението и подготовката на въоръжените сили. Ръководена от него делегация взе участие също в 10-та конференция на началниците на отбраната на Балканските страни в Турция. Официално посещение на нас имаше началникът на генералния щаб на въоръжените сили на Румъния, а другата седмица очакваме и междуправителствено заседание между двете страни. Плановете за двустранно сътрудничество с Румъния, Република Турция, Украйна и Грузия се изпълняват съгласно договореност. В заключение няма как
да ви кажа, че като страна член на Европейския съюз и НАТО, за нас е важно изграждането на адекватни на средата за сигурност и отбранителни способности. В момента, като основни проблеми, свързани и с противопоставянето в региона, е променящата се роля на международните организации. Докато влиянието на Европейския съюз е осезаемо, функциите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа намаляват поради геополитическото противопоставяне. Това е един нов процес и ново предизвикателство за страните членки на ОССЕ, тъй като организацията е с широк обхват. Последиците за регионалната сигурност от тази промяна на ролите ще се наблюдават в годините напред. НАТО трябва да продължи да бъде гарант не само на сигурността на литоралните страни членки в региона на Черно море, но и предпоставка за продължаване на реформите в останалите държави в посока на демократизация и приобщаване към евроатлантическите структури. В областта на сигурността в района на Черно море възприемаме като добра възможността за засилване на практическото сътрудничество и координация между Европейския съюз и НАТО в контекста на изпълнението на съвместната декларация от Варшава. На тази декларация се обърна голямо внимание тогава. Тя се възприе като революционна, но смятам, че нейното значение не е толкова голямо. След нея започна много да се говори за така наречения Европейски план за отбрана. В момента е за Европейския фонд за отбрана. И на срещите, които съм присъствала в скоро време в Европейския съюз, се наблюдава голямо желание и готовност за съвместни действия на страните членки на Европейския съюз в областта на отбраната и отбранителните политики. Според мен следващия етап на интеграция в Европейския съюз ще бъде в сферата на отбраната. Знаете, че ние все още се борим за нивата на интеграция Шенген и еврозоната, но вече следващия етап е сферата на отбраната. С или без създаването на така наречения Европейски отбранителен съюз, за който има много спорове. И смятам, че по принцип можем да кажем, че за да се създаде Европейски отбранителен съюз, Европа трябва да има обща външна политика и политика за сигурност, което за момента не се случва. И няма как да не направи препратката към предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз, в което България ще защитава позицията, че Обединена Европа е това, което е важно да продължи като политики, а не да стигаме до разговори за това, коя държава следваща ще напуска Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Dowd, for sharing the Bulgarian perspective, I would say, and again, emphasizing that the Pillar 4 presence is going to contribute proportionally to stability in the region. It's not an act of provocation, but an act of enhancing stability. And I also like to thank you for bringing up the European Union's policy, because the EU also has interest in the region, and the primary interest is peace and stability. The sanctions, they're a form of achieving that, and for me, at least for me, it's a signal of shared vision between NATO and EU for the Black Sea region. But I will not take any more time, because I would like to open the floor for questions, and I would encourage you to take upon this opportunity, because we have the Bulgarian perspective, the Ukrainian, the Romanian, so please. Okay, I was informed that you did have coffee before the panel, but until you get more energized. Dr. Lisichkina, I would like to ask you, because risk assessment, risk management, is perceptions there, they vary on a country-to-country basis. And the numbers of
support for Ukraine joining NATO. In France, the Netherlands, they're around 49%. But in Lithuania, Poland, he said that they go up to 70 to 76%. Do you think that this has something to do that Poland and Lithuania are closer to what Ukraine experienced in terms of geography? While France and Netherlands, they have the benefit of being further away from the situation. I guess here geography and also some experience, historic experience, these are the factors that matter. And I guess that these are our closest neighbors. They have better vision of the risks, and that's why they somehow understand us a bit better. Thank you for that. Yes, I absolutely agree. And because Mr. Gordano, Your Excellency, you both touched upon the issue of the importance of regional cooperation. Of course, Turkey right now between Romania and Bulgaria as allies within NATO and the EU. I support the idea that we have to enhance regional cooperation, and right now, within the Black Sea littoral states, there needs to be more efforts in that approach, because Black Sea 4, for example, for several years now has not been capable of producing results, if I phrase it in this way. So the idea of to enhance cooperation regionally and of course with the aid of European Union, NATO, but the need for regional leadership for somebody to step up. Allow me to respond. What I was referring to in the context of territorial presence, the topic of the panel today, was a unitary approach of the Allies towards the eastern flank, with a balanced component north to south. It is true I did not touch upon the relation in my presentation, the relation with partner countries. So allow me to state in a general framework the position of our country with respect to NATO relations to partner countries in the Black Sea region. We know well that the alliance is engaged with partner countries with a full spectrum of instruments, given the multidimensional threats in the region. And it is very important to keep the dialogue intensive. Thus, allow me to touch upon some points, like continued political dialogue in the framework of the NATO-Georgia Commission, as well as Georgia's status as enhanced opportunities partner and as aspirant country. Second, continued political dialogue in the framework of the NATO-Ukraine Commission and the various practical programs undertaken in the framework of the distinctive partnership with Ukraine. Third, continued NATO engagement with the Republic of Moldova. Despite a difficult domestic situation, a difficult economic and political situation, there is a desire from the majority in Parliament and government to continue working with NATO. The alliance should keep on the efforts to inaugurate what we know is the NATO liaison office in Chisinau and to implement the defense capability building package. Also, fourth, measures taken to support Ukraine, Georgia, and the Republic of Moldova should continue. NATO should continue to engage with Armenia and Azerbaijan through the individual partnership and action plans. What I also was referring to was the distinguished position or distinguished responsibility of the NATO allies with respect to the maritime component, having in mind the provisions of the Montreal Convention. Thank you. Thank you very much. Thank you. Няколко думи не толкова свързани с НАТО и с отбраната.
основни външно-политически приоритети на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз ще бъде основен фокус Западни Балкани и регионалната роля на България за бъдещото присъединяване на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз. Разбира се, като първа стъпка присъединяването на някои държави към НАТО. България беше една от първите страни, която ратифицира присъединяването на Черна гора към НАТО. Вярваме, че с договора, който подписахме с Македония и неговата последваща ратификация, която очаквам да стане до края на годината при добро стечение на обстоятелствата. Македония също ще тръгне към НАТО. Разбира се, и при решаване на големия въпрос за нейното име с гръцката страна. Други два външно-политически приоритета са наистина важни, защото отново засягат присъствието, което е тук в момента. Източното партньорство е основен приоритет на триото държави – Естония, България и Австрия. Ние смятаме, че там може да има напредък. И сега се очаква съмит в Брюксел на 24 ноември. Има някакви спорни въпроси. Смятам, че Украйна, Грузия и Молдова биха могли да направят техните крачки към НАТО в близко бъдеще. Другите важни регионални проекти, които аз имам предвид от гледна точка на икономическо сътрудничество, транспорт, свързаност, това са двата проекта стари на Европейския съюз, така наречената Черноморска синергия и Дунавска стратегия, които доста останаха във времето без изпълнени проекти. Разбира се, за един проект трябва да има и финансиране. И с Австрия и Румъния, които са Австрия след България, а Румъния след Австрия, смятаме, че можем да отворим отново тези теми и да предизвикаме развитие по тях. Няма как да не спомена и Берлинския процес и новия план Берлин Плюс за развитието на Западните Балкани. Там смятам, че ще има също достатъчно финанси, за да може региона да се раздвижи и да има по-добро представяне. Thank you for sharing it. And as you said, the presidency of the EU after Bulgaria is going to Austria and Romania, and it looks is going to be in the region. I do think that this is an opportunity, a relatively long-term one, to actually put focus on the Black Sea and, as you said, the necessity and what is necessary here. And again, I would like to ask if there are any questions from the audience. Please. I would like to ask Mrs. Lisichkina a question. I am Commander Khalil, working and teaching at the National Defense College. We also see the interesting statistics about Ukrainian support for NATO membership. But it is clear that Ukraine cannot join NATO or European Union unless solve their international and internal problems. So what is the Ukrainian plan for solving the international problem with Crimea, with Russia, let's say, for Crimea, and the internal problem, this is a real civil war in East Ukraine? Thank you. Thank you for your question. I wish I knew the answer to this question. It's more the question to all politicians and leadership in the country. I can speak only from my own perspective as the researcher. Yep. And I don't see actually any solution for the conflict and for the situation, but of course I agree that first we need to solve all the problems. And Ukraine now is working in two directions. That's the first, like trying to solve the conflict, and the other direction is reforming our institutions in defense and security sectors. It takes time. If you know the answer, we would appreciate, I guess. Reforming
defense and security sector can solve the internal problem with civil war, but do you believe that this will solve the problem with the nuclear state? Because even NATO is not ready for a war with the nuclear state. Thank you. No, I don't know. Thank you. It is a difficult question. Yes, security reform can address a lot of issues that I would say that Ukraine's situation right now is really complex, and I would anybody who has the answer to both the international and the domestic difficulties that are facing the country right now. Yes. I'm sorry. I would like to answer the gentleman on behalf of Sorry for a second. Can you wait for the microphone so the translators can... Right. I wouldn't want to answer on behalf of Ukraine, but I think there's some important issues that you raised. Number one, and I raised this yesterday, there is no civil war in Ukraine. I think this is an important thing to recognize. There is an aggression on the part of a nuclear weapon state, you know, it's a member of the Security Council. But I think if we ourselves here, members of NATO and the European Union, propagate Russian propaganda, I think this doesn't help, number one. Number two, Ukraine is a victim of aggression. This is something that was legally recognized. It's in a number of UN resolutions that Bulgaria has co-signed. The resolutions where, by the way, this is referred as occupation of Crimea. Resolutions on the part of the Council of Europe, which Bulgaria has co-signed. So I think first we need to frame this question the way it is, not the way some people read in Russian propaganda outlets. The second thing is it's not only Ukraine's responsibility to solve the international problem. It was invaded by a foreign country. It is a responsibility on the part of the whole international community. And I think this is exactly what we're doing, including through the sanctions. And thank you for confirming what our position will be during the EU presidency, because there were some disturbing reports on what we'll be doing there. It is clear that it's not only up to Ukraine to repeal the aggression of the nuclear weapon state. So number one is that we need to stay firm on sanctions. As you said, we don't want to go to war with Russia. And I explained yesterday quite clearly that we don't want to isolate Russia, and we said that there must be consequences for a blatant breach and violation of international law. And I think the current policy, not just on behalf of Ukraine, but on the part of the whole international community, of which Bulgaria is a part, is a fundamental part of that. That is sanctions, dialogue with Russia in order to repeat our deterrence messages, and wait for it to fall into international law. And until then, sanctions must be in place. And this is the mechanism to help Ukraine solve an aggression by a foreign state. In my view. Mike, I understand this question, and I support your opinion. This is an international problem, but it is also a bilateral problem, so it cannot be solved without participation of Russia and Ukraine. We international, UN, EU, NATO, many organizations have opinion. We support this problem. We want to solve it. We don't support the problem, sorry. We want to solve the problem, but it cannot be solved without two partners, two fighters there, let's say, Ukraine and Russia. If they are not ready to find any solution at the moment, it's not possible to solve it, even with our support, desire, sanctions, and all this mentioned already. And I agree with you, absolutely. And I think this is why we have mechanisms in place that they have proven that they're working. One of them is the Minsk agreements, which the Russians have co-signed, 2 series of Minsk agreements. And I think, and this is something that is also linked to the sanctions. Until there is no progress in the implementation of the Minsk agreements, which Ukraine has, unlike Russia, started to implement. Clearly, this is one way of helping to find a solution, a peaceful solution to the conflict, and we all agree with that. And there have been a number of statements which Bulgaria has co-signed within NATO, the European Union, basically saying that this is the only way to find a solution. Another mediation mechanism which is being relatively useful has been the Normandy format, and this is something that we all support also. So these are the pieces
interesting mechanisms to find a solution, but I think it is important to keep the focus on what's really going on. And what's really going on is that in the 21st century we have a nuclear weapon state which invaded and annexed territory of a neighboring country with no reason whatsoever. Yes, internal reason, but this is a different, in my view, but this is a different topic, very interesting one as well. Sorry, but I think when I hear that there's a civil war in Ukraine, it just blows my mind. Thank you for that. I'm just happy that there's activity. Finally, the coffee kicked in, I suppose, to everyone. Yes, and since we're near the end, I would ask if our panelists have any concluding remarks or would like to touch upon what was just discussed. If you have anything to add. Just to touch upon an issue which is not related to NATO, but Her Excellency Mrs. Grozana referred to, is the Western Balkans within the Bulgarian presidency, which is a very important topic also for Romania. The European perspective of the Western Balkans is a very important topic, and two elements would be composed within this efforts. First, interconnectivity, and second, strategic communication within in relation to not only these countries but to the civil societies and the citizens. And Romania highly appreciates and supports the suggestion of Bulgaria to have a summit on the Western Balkans within the Bulgarian presidency. If I'm not wrong, it is planned for 4th and 5th or 5th of May 2018. Това е вярно, господин посланник. Може да има промяна в датата, но това не е най-важното. Ще има много срещи по време, още от сега по време на естонското председателство за Западните Балкани. 25 и 6 октомври в София. В Кина ще има висока конференция по темите вътрешна сигурност и правосъдие. След това ще има и други теми, и други срещи. Въпросът е от тези срещи и заключенията, които този съмит ще извади като финални, дали ще има пряк резултат за страните от Западните Балкани в този период. Очакваме новия състав на Европейската комисия, за да видим тяхното решение, защото Юнкер още в началото на този мандат каза, че по време на неговия мандат разширяване няма да има. Но това всъщност е начинът, по който може да се стабилизира Европа за бъдеще. Thank you. You started a very interesting topic on the Western Balkans and their future European NATO future. I would, however, like to invite for this topic to be continued over the coffee break downstairs, and would like the audience to join me in thanking our panelists. So, welcome back everybody. We continue our conference with the next panel, the frozen conflicts in the Black Sea neighborhood and the international perspective to these conflicts. To express their perspective, we have several diplomats here. Her Excellency, the Ambassador Nergis Gurbanova, she is the Ambassador of Azerbaijan to Bulgaria, and we have Ambassador Georgi Patridze. Is it correct? Yes. Good. A senior fellow in the Mary Foundation, and Ambassador Elena Todorova, the Atlantic Lab of Bulgaria. So I have now the honor to give the floor to Ambassador Nergis Gurbanova. You have the floor, ma'am.
Dear friends, excellencies, thank you so much for the kind invitation. And I'd like to express my sincere appreciation to Mr. Salaman Hassi and his amazing team at the Atlantic Club for putting this event together and for inviting us. Before diving into the specific topic of this panel, I'd like to share our assessment, I think Azerbaijan's perspective, of the overall security situation on the European continent, which no doubt has an impact on the conflict resolution process. Our discussions take place amid serious crisis of security and trust, multiplied by turmoil in neighboring regions. Ongoing violations of the Helsinki Final Act principles related to respect of territorial integrity, sovereignty and inviolability of borders over the past 2 decades continue to be the major threat to our common vision of a security community without conflicts and dividing alliance. In parallel, security and stability in our region are under growing pressure of numerous transnational threats, such as terrorism, violent extremism, aggressive separatism, radicalization, forced displacement of people due to conflicts, and unfortunately the occupation of territories. The rising trend of intolerance and discrimination, especially on the ground of ethnicity and religion, such as Islamophobia in some countries, challenges our common future. Xenophobic public rhetoric, discriminatory restrictive policies in some countries are a source of serious concern. A resurgence of bloc-to-bloc thinking on European affairs, which should have been abandoned years ago, puts under question the indivisibility of security in the general European context. Against this background, the unresolved conflicts of the European continent and the growing number of instances of the threat or use of force in international relations continue to be the major impediment threatening regional and international peace and security. And in fact, the factors that contributed to the current crisis of the European security order manifested themselves much earlier, with armed conflicts unfolding in the South Caucasus. And if the international community, including the European institutions and nations, would have responded more vigorously to the conflicts emerged as far back as the 1990s and taken a resolute and unequivocal position, condemning the unilateral actions and the use of force against the territorial integrity, sovereignty, and internationally recognized borders of states, military occupation, the notorious practice of ethnic cleansing, perhaps we wouldn't have such crises that we witness today. As I referred earlier, the current situation is complicated by the systemic problems within the European security architecture that are reflected in increasing politicization and selective application of the principles and commitments enshrined in the United Nations Charter and the Helsinki Final Act. Because, as we all know, they are the foundation of the European security. These principles are misinterpreted or implemented with reservations, if not neglected at all. Double standards in application of these principles will only contribute to instability, stalemate in the negotiation process for the resolution of the conflict, and will further escalate the situation. Azerbaijan condemns the use of force against territorial integrity of states, aggression and occupation, violent extremism, radicalism in all their forms and manifestations, and reiterates its unequivocal adherence to the fundamental principles of sovereignty, territorial integrity, and inviolability of the international recognized borders of states. I would be remiss not to mention the ongoing armed conflict between Armenia and Azerbaijan. It unfortunately continues to pose a serious threat to international and regional peace and security. As many of you are aware, for more than 20 years, Armenia continues the occupation of Azerbaijani territories. 1/5 of my country's territory is under occupation. And as a policy of ethnic cleansing, 1 million Azerbaijanis became IDPs and refugees in their own territory. And this has been done in blatant disregard of international law. No single Azerbaijani historical cultural monument escaped destruction in the occupied territories of Azerbaijan and in Armenia proper. The current impasse in the conflict settlement process does not benefit anyone, and naturally, no one is more interested in attaining a long-lasting peace than Azerbaijan itself.
And we do share the view of the OSCE Minsk Group and the wider international community that the current status quo is unsustainable and even dangerous. The conflict can only be resolved on the basis of full respect to the sovereignty, territorial integrity, and inviolability of the internationally recognized borders of Azerbaijan. Coming back to the general topic of the European security, I believe that the only way out of the current crisis of security, and I think this is something that partially answers previous questions on the previous panel, is rededication by all states to the philosophy of the Helsinki Final Act and the restoration of unconditional respect for the principles guiding interstate relations as enshrined herein. Strict observance of these norms and the fulfillment in good faith, that is important, in good faith, of the obligations assumed by all states in this regard are prerequisites for the maintenance of international peace and security. I'll limit myself here and will be very happy to take any questions you might have later. Thank you. Thank you, Ambassador, for sharing with us your perspective of the unresolved conflicts in the region. I have the pleasure now to invite one more diplomat, the Ambassador Patrizia. Good morning. I also would like to thank the Atlantic Club of Bulgaria for organizing this event and having me, and for a very interesting, stimulating discussion. Many things that I have to say already have been covered, including by Ambassador Kurbanova. I would try to put the conflicts, existing conflicts, in the Black Sea area in the context of lessons we failed to learn when it mattered. If we look at them, frankly speaking, not all of them are frozen. Some of them are quite hot, and some of them have the tendency of being reactivated when it suits someone. And what all these conflicts have in common, if we look at them, is that they are all instigated by one power, and they are all directed against the sovereignty and territorial integrity of the countries that emerged after the collapse of the Soviet Union. In other words, they can be considered as a tool of the Russian policy towards what Russia considers its exclusive sphere of influence. And instead of going and enlisting the grievances and the grudges that we have against Russia, let me try to put this, like I said, in the context of failed lessons, or rather the international community's failure to learn the lessons until 2014. Everything started with conflicts instigated, supported by then Soviet Union in order to prevent peoples of former Soviet Union from escaping from Soviet Union. The message from Moscow was very simple: if you leave us, we'll give you trouble. In 1991, Georgia was the only non-Baltic republic that refused to join the newly created CIS that was supposed to replace the Soviet Union. And as a result, Moscow supported armed coup at the late 91, and very soon supported actual war inside Georgia between the separatists in Abkhazia and South Ossetia against the Georgian state. Well, at the time, the fighters that Russia supported from the northern Caucasus, Russia referred to as the freedom fighters. Very soon, though, they turned into what Russia itself described as international Islamic terrorists. So the use of force and use of conflict as a tool of
policy returned to Russia as a boomerang. But Russia has one advantage, as some authoritarian states do. Russia is not very much concerned about the cost of conflict to its own population. In the ongoing war in Donbass, nobody even knows how many Russians have been victims of this war, how many casualties Russia has taken, because, well, this is what authoritarian regimes do. There is no accountability to its own people. But if we go back to what the international community should have done in the very early stages of Russia's use of conflict as a policy, the first and greatest mistake was to consider that these countries are far away. These are faraway countries of which we know little, to paraphrase. That's actually a quote from another era. And moreover, what happened was that the conflicts that Russia instigated and to which Russia was a part, the resolution of this conflict were subcontracted by the European institutions, by international institutions, to Russia itself. And Russia was given a status of a mediator, a peacekeeper. And that was the case until 2008, when Russia actually stopped masquerading as a peacekeeper and used its force openly when it bombed Georgia. But again, instead of giving a very strong reaction, the international community, including Europe sadly, decided that it would be more convenient to spread the blame between the victim and the aggressor. And although, for instance, the report that was commissioned by the European Union and compiled by Ambassador Tagliavini enlists all the right facts, says, for instance, that there were non-Russian peacekeeping Russian forces on the Georgian soil prior to the active phase of war. It said correctly that, yes, Georgian villages and Georgian police were shelled prior to the active phase of war, but yet in the summary, which obviously was picked up by the international media, it said that it was Georgia that fired the first shots. And nobody cared that these shots were fired on Georgia's soil, that Georgia did not attack Russia, that the war did not take place in Voronezh. It was not Voronezh or Rostov-on-Don that was bombed, it was Georgian cities and villages. And yet, it seemed at the time, and here I share the concern of the Ambassador Gurbanova, that sometimes there is some kind of double standard and inconsistency in principled approach towards this conflict. Because at the time it seemed more convenient to spread the blame. Because if Tagliavini report said that, yes, Russia is squarely the aggressor and Georgia is the victim, then European Union and international community had to act upon this, and it would prevent the European Union to going back to business as usual with Russia in just a very short few months after the war. And what did we get after this is Russia's belief that it will get away with the larger scale use of force and closer to the European Union's borders. And this is not the only lesson that we should have learned at the time. The reason why Putin decided that he could safely use force against Georgia in 2008 was actually had its roots in earlier decision of NATO. Actually, we were discussing NATO in the previous panel. And these this decision basically is based on Russia's belief, which emerged after the April summit, Bucharest summit of NATO, during which Georgia was denied well-deserved membership action plan for NATO at the insistence of one of the major European countries, which today is obviously and rightly considered
as one of the main foundations of the European stability. And I do congratulate Angela Merkel and her party with their victory in the election. But at the time, and this cannot be denied, they probably made Russia believe that they would get away with an aggression because they demonstrated the division within NATO and preparedness to look the other way. This is how at least Russia interpreted the decision of the NATO summit, because right after the summit there was a sequence of events which led up to the war, the preparing logistics, preparing everything in terms of military preparations that led up to the actual war. And then, like I said, the lack of proper reaction to this aggression made Russia's new aggression in Ukraine possible. So, after Ukraine, everyone obviously woke up, and now we have more or less consistent policy in place, and now Russia probably must have seen that there is a cost to its actions. But again, what should we do in the future? First and foremost, and this also applies to the issue of Ukraine, which was asked recently, if Russia sees that conflict pays, and this is to the question of the commander that was asked at the previous panel, if Russia sees that conflicts that Russia instigates pays in terms of policy, in terms of European retreat or NATO retreat, then Russia will always consider it as a part of its tools to push its own aggressive policy in the neighborhood. And the most important question, why does Russia do it? Let me just summarize my short presentation by comparing the European and Russian attitude to their shared neighborhood. And that's another thing that we shouldn't do is we shouldn't call it Russia's neighborhood. It's Europe's and Russia's shared neighborhood. Well, European policy, which is manifested in the Eastern Partnership policy, aims at creating a zone of stability, democracy and prosperity in its eastern territory. Europeans think that they would be better off by having stable, prosperous, democratic neighbors, which makes perfect sense. And Russia also has its neighborhood policy, and it's exact opposite of the European one. Russia, well, at least the Kremlin, thinks that it would be better off by being surrounded by weak or failed states, ruled by authoritarian and corrupt regimes. Why? Because this would help Russia better control these territories, loss of which is still a huge mental problem. Russia has not reconciled itself with the loss of the empire, and it's a huge problem. And it's not just a mental problem, it's a problem of the political system, which can only operate in a stable way when Russia has an external problem. Because if we forget about this great patriotic war in Donbass, or this retaking of Crimea, or support of pro-Russian forces against anti-Russian, pro-Western forces somewhere in Georgia or elsewhere, well, Russians will ask why on earth we have this regime which is clearly stealing the wealth of Russia and taking it to the Western banks. Because the whole idea is to keep Russians preoccupied with this sense of external threat and with the news of small victories here and there. And when news of victories in Donbass come true, then you will see Putin acting somewhere in Syria or who knows where. So
what I would like to summarize my presentation with is that, yes, we have made a step forward, and there is a progress in perceiving, in seeing Russian policy, in seeing the conflict as a part of the Russian policy. We need more consistency, and I agree here with Ambassador Gurbanova, in putting the name to the problem and in making sure that Russia cannot capitalize on firing and instigating the conflicts in the European neighborhood. Thank you. Thank you, Ambassador, for your contribution, and in particular for raising the point regarding the lessons we failed to learn. Thank you. I now have the honor to invite Ambassador Elena Portaliva to make her contribution to the panel. Good morning, everybody again. We thought we would offer a more graphic illustration of the discussion we are holding today. This morning I was on an early ride to a local TV station, the local TV station, and we were talking different things with the cameraman, who happened to be my driver. And he told me the story of the refurbishment of this hotel. He said it was refurbished, and the rooms were refurbished 2 years ago. And since at that time he was also part of the expeditionary force, they had to do it quickly, obviously here, the local authorities. They dug out tons, heaps of bugging devices, several per room. And I was thinking, okay, the rooms were debugged 2 years ago. Have we debugged? Are we debugged? And this is the big question, especially when we discuss the topic of today. We've heard the people who know the story the best. So I wouldn't even try to repeat a very, very straightforward analysis of the frozen conflicts, which was just made by my colleagues, and I'm privileged to be sharing a panel with my fellow diplomats. The important thing is what we, the people from the region and from our respective political families, do. I have a worrisome kind of recount before we talk of these bright spots there. The frozen conflicts are not known for their resolution. The best thing we've achieved over the past decades was keeping them frozen. Although we do have some thawing of conflicts recently in this particular newest, most recent chapter of freezing conflicts. So if we go back in, just less than 100 years ago, I'll just make a short list of the frozen conflicts we still have not resolved, which will give you an idea of what a mammoth-sized task we have, and to at least try and do our best in neutralizing it. So think of India and Pakistan, 1949. 3 major wars over Kashmir and Jammu, not resolved. Think of, that was 1947 to begin with. 1949, China and Taiwan. Any news here? No news at all.
Further on, 1953, Korea. The news we are getting is all but comforting when I'm referring to the danger of having conflicts defrozen. This is what we have now in North Korea and South Korea, and with implications well beyond. The Arab-Israeli conflict, not even going into this one, which has been with us ever since the Three-Day War. Kosovo, which we did probably as best as we could, but still a country which is not fully recognized and not fully operating internationally. Again, not any likelihood of, there is a softening up, but not any likelihood of having it as a completely not defrozen, but regulated, resolved conflict. Cyprus, 1974, how many decades since then? So I think we should be very sober-minded when we discuss the frozen conflicts and know where we stand. And I couldn't agree more with my fellow ambassadors when they say we have to call the spade a spade. We have to give a name to the problem, and we have to honestly talk about it. And this is why I'm so happy about this conference taking place here, logistically, a little bit probably belatedly, because we've been always very shy about the Black Sea and about the frozen conflicts. We in Bulgaria, for sure, for a number of reasons. Russia, energy, that's about enough, although we can list a number of other reasons for not even touching the Black Sea. Yes, we are very happy to discuss daily the numbers of tourist visas that have been issued and the number of tourists that come over here and all the happy developments on the touristic, on the entertainment part. But unfortunately, the Black Sea is not all in entertainment. So finally, I think we've kind of touched the problem, and I do hope that we will continue. And probably at this point, I would like to, first of all, express extreme, huge gratification that it's the Atlantic Club that is the local host of a partnering program with the Public Relations, Public Diplomacy Division of NATO, and I'm very happy that we started it. I very much hope that given the outcome of this conference, we will have it like a serial, and I promise you that we will keep the attention of our audience because it's just the first step in this direction. So, looking at the map, we have Abkhazia in, we have South Ossetia, we have the Crimea, we have Donbass, Nagorno-Karabakh, that are all practically in their hot stage, in their unresolved stage. What I was thinking is that we may run a risk of, how should I say, not even thinking, not believing, but trying to escape a complex issue by pretending it's somehow insulated, somehow a closed-off domain in just that region which is out there on the map, which is not the case at all. And I will give you just one simple illustration. Let's say the Nagorno-Karabakh situation and the tensions which erupted there, which definitely affect Azerbaijan. Are we really to believe that this is only an Azerbaijan problem? That kind of conflict, and the Caucasian picture in general, that has a very direct bearing on the whole of Europe, because that affects Azerbaijan's ability to export energy resources, which we in Europe need. So any illusion that that's a sealed off, as I say,
frozen conflicts domain is detrimental, and it can easily fire back. My only answer it's not my answer, I'm just reflecting, the only answer in an attempt to neutralize at least the effect of these frozen conflicts and hopefully mitigate them or try to achieve some kind of solution forward is what NATO and the European Union and the countries of the region belonging to them can do. I did mention already that I don't expect a quick fix. It's not possible. But it can only be facilitated if we start this conversation at home. Someone yesterday, somebody from the panelists, did emphasize on this. By the way, obviously the frozen conflicts are of paramount importance, because those of you who have been our faithful audience since yesterday early morning would have noticed that almost every single speaker referred to the frozen conflicts, although it was supposed to be discussed today. So there is this appreciation of the urgency of designing some kind of joint, shared policy. We have a specific situation, and it is somehow rooted in the nuanced policies of the NATO and EU countries that belong to the region, and that is Romania, Bulgaria, and Turkey. Obviously, for different reasons, these countries have a different level of engagement and a different kind of engagement. I wouldn't discuss Turkey now. It's a whole different chapter of attitudes, of relations with Russia over so many centuries. What I want to say, though, and I believe I implied it yesterday when moderating a panel, is that we also need to be aware, which should, to my mind, amplify our efforts to find a solution to a better shared Black Sea domain, if nothing more, is that we are not yet out of the crisis period in Europe. There was this fabulous report, the Carnegie report of a century ago, on the Balkans, called The Unfinished Peace. And I'm afraid that the European integration of Southeastern Europe can practically have a reference to the Carnegie report of the past century. This is Europe unfinished. So what happens is, and I did not say that publicly, but I will share it with you the way I see it, is that on top of the frozen conflicts, we also have, I would say, well understandable ambition of Russia to go global, to reach out, of course, to the Middle East, of course, Africa, even Latin America, but definitely, and most insistently so, in the Balkans. So we have Turkey that also has its own claims. And eventually, each of them will be using a country that is closer to and more open to carrying through influences. Each of them, both empires, have their own partner, to use a soft word, in the region. No, I'm not mentioning the countries. I will leave it as a quiz for you to think which are these two countries that would go, one with Turkey, the other one with Russia, as regards infiltrating into the region. Every country has a different level of self-defense and of resilience and of impregnation. Bulgaria's is rather low. What I'm worried is that Bulgaria happens to be in a kind of a sandwich. It is sandwiched
between Russia and Turkey, and that may interfere with decisions that we are supposed to take collectively with our allies in our families, the European Union and NATO. And I will go a step forward as somebody who knows also facts of such situations, that it has also happened. So back to the importance of holding the domestic discussion. Everything starts at home. And we need to have this conversation very openly, very respectfully, and committed in a dedicated fashion in our own countries. What happens actually is that Russia, or okay, let's talk of Mr. Putin and the Kremlin. The Kremlin would like to see this part of the world, which Kremlin believes to be its near abroad. Anybody remember Brezhnev and the Brezhnev doctrine? We are back to the near abroad, and this is what is so worrying. So basically, this is the perception to maintain the near abroad and the sphere of influence. This is the outer need, which I think President Putin spelled out very openly at a public speech, in a public speech. No Helsinki. Where is Helsinki today from a Russian perspective? It's demised. It's non-existent. So we as national diplomacies, as national political kind of exponents, we have to make Russia go back to its commitments under the Helsinki Agreement. That's not easy. Somebody, Ilya, was referring to dialogue versus diplomacy versus negotiations. That's not easy. I do think, though, that diplomacy has changed. It's not anymore the diplomacy of the 20th century. It is less ritual. It is less, how should I say, less euphemistic. We need to spell out the facts as they are. All the more that our interlocutor is far from the classic style of diplomacy. And probably this is one more thing we need to do. The pressure, the tension between the East and the West actually starts over there. If it weren't for all these individual cases of frozen conflicts, if it weren't for a blatant violation of international law in the case of the Crimea, I think we would have continued with the NATO-Russia Council. We would have had a platform for discussion, which, however, is no more. So that's why I think dialogue should, of course, continue, which would not yet lead us to the diplomacy level unless we agree to disagree and agree to agree. We are not even there. So that's one of the biggest challenges, to my mind, that we have. I'm not sure either whether the Kremlin, I don't like personalizing views, so I would rather stick to the Kremlin, is in favor of even of a new order or of an international order in general. It is basically keeping the sphere of influence. That's rule number one, law number one. This is the constitution, so to say, of this leadership. Bulgaria, as I say again, for a number of reasons, some of which I challenge, has bent over backwards to make sure that Russia is included. But what happens when your counterpart does not want to be included? What happens then? I remember when I was still in Parliament, I spent
11 years there, in the 90s, when we were trying to somehow figure out a format to bring Russia in. And that started with the, first of all, with the Black Sea Parliamentary Assembly, which was okay, but with parliaments, it's easy to be okay, because everybody has their own time and space and freedom of speech, that's fine. And that's not binding. You're not obliged to follow up. Then we tried to move one step higher and further by starting the Black Sea Economic Cooperation. And here we bankrupted, because nothing, no project could go through. There were those fine projects of having a railway encircling the Black Sea, with all countries participating, transportation, joint projects, energy joint projects. Nothing fared. Because guess why? Everybody, of course, have their own maybe reasons and requirements, but basically it was Russia's lack of desire to cooperate on an equal level, on an equal platform. Since Chairman mentioned the Eastern Partnership and the Black Sea Synergy, if we are to speak honestly of those two, I was back in the ministry when we started the Black Sea Synergy, and I was again a sole opponent of it, because it was the whole reason behind it was to bring Russia in. Bring Russia in. Fine, that's perfect. I want her in too. The only problem was that Russia didn't want it. And there is no Black Sea Synergy. I remember my arguments with the then Deputy Foreign Minister within the team that was working on it. I traveled to Brussels for the Eastern Partnership when it was first incepted. And we missed the beginnings. Only because we said, no, we don't want the Eastern Partnership, I think with the Black Sea Synergy. I'm sharing this experience with you just as a learning lesson, because we should be extremely realistic, not overly ambitious, and not necessarily always politically correct and mandate motivated. I'm not referring to other countries, but I know what happens at home. It's logical. I mean, politicians care about being re-elected. And then, rather than educating your own national audience and trying to somehow pull it forward, it's mostly kind of appeasing an inertia attitude, an inertia view of how things should be handled with Russia. I thought I would just rock the boat, and I would strongly ask us, ourselves, our friends, our partners to please rock the boat. Not down it, but rock it, in order to make sure that we come up with concerted action. Otherwise, everybody will be doing their own, and we will end up in a Kashmir or in a Cyprus situation, which we don't want to face in the future. Thank you. Well, thank you very much, fellow ambassadors, for sharing with us your perspective on the platforms in our immediate neighborhood. Now I open the discussion. If there are any questions, yes, please. Можете на български, ако ви е по-удобно. I'd like to ask His Excellency Padridze. First of all, thank you very much for your analysis. It was very interesting for me. And you mentioned the war, let's say, fighting in Abkhazia and South Ossetia in early 90s. One of the reasons Georgia to lose fight in Abkhazia was poor Georgian Navy. Amphibious ships landed, groups of volunteers, let's call them, behind the Georgian army, and the Georgian Navy then was poor, few ships, not very well armed, and they were not able to counterattack these amphibious ships.
Later on, after 2008, the Georgian Navy was closed due to loss of its warships, and now Georgia hasn't a navy. It has a maritime coast guard. I would appreciate your personal opinion or the Georgian official opinion about the future of the Georgian maritime force. Do you think that it should continue in a civil structure like Coast Guard, or you are planning a rebuild of a navy? Thanks. Thank you very much for your question. What war of early 90s, which often is described as Georgian Caucasus War, and war of 2008, Georgian-Russian War, have in common is that both were wars between Georgia and Russia. The amphibious ships that you described that landed behind the Georgian lines were the Russian ships, as you know well. It was the Russian Air Force that was bombing Sukhumi in the 1992-93. On 27th of September, we had another sad, tragic anniversary of the Georgian exodus from Sukhumi and from Abkhazia. That was a result of the Russian direct involvement in the war. Only, like I said in my presentation, the international community preferred to describe this conflict as an internal conflict, ethnic conflict, something like that. And after this giving a mandate of peacekeepers to Russia, one thing, someone at the time said very interestingly that Russia wasn't ever committed to keeping peace. Russia was keeping pieces of Soviet Union in Abkhazia, in South Ossetia, in Transnistria, and this would be something that our Ukrainian friends should really take into account, never to allow Russia to pretend they are anything but a party to the conflict. And yes, in 2008, Russia destroyed whatever Georgian Navy was at the time, largely, mostly donated by our partners, United States, Turkey, and other countries. It was completely destroyed. Well, for the future, obviously, Georgia needs to reclaim its place as a naval force on the Black Sea. It will take time and resources, but for that to become possible, Georgia has to re-emerge as a stable, prosperous country. And as you know well, as a professional, having navy is a kind of luxury, more or less, and it takes huge economic resources. Georgia needs to grow to that potential in the future. But yes, absolutely, without a question, Georgia must rebuild its navy in the future. And this will be probably one of the ways Georgia could become a stronger partner of NATO in the future. Any more contributions from the floor? If there are no more... Oh, yes. Аз мога да кажа само на български, за да приема нищо. Мисля, че това има да слушам с интерес дискусията тук, но е сгрешен фокуса на България. Мисля, че е сгрешен фокуса на противодействие на Путин. Преди 29-30 години един американски президент каза така: Съветския съюз има много калашници и аз ще накарам да ядат само калашници. Тоест, ако анализираме конфликти, в които участва Русия в последните 120 години, като имат руско-японска война, Първата световна война и Студената война, Съветския съюз и Русия може да бъдат победени само по икономически път. Дали сега ще направим 2 конференции, 2 експертизи, 102 конференции, дали 500 ракети противотанкови са купят от Украина на Джевелен, няма никакво значение, тъй като в Русия силата на руската армия и на руската политика е в нейната масовост и многото танкове, в способността да търпи загуби и да продължава напред. Така че тази система може да бъде победена само по икономически начин. И в момента наемниците, които са в Донецката област, в Луганск, в Южна Осетия, в Нагорен Карабах, всичко това е платено с европейски труд от кръста, която Русия изнася за Франция, за Англия. Тоест, може да бъде победен Путин само ако западноевропейският предприемач и гражданин бъде склонен и приеме да плати примерно 20 или 30% по-скъпа газ, по-скъп петрол
Така че без значение дали и вчера слушах за България, дали ще имаме 2 патрулни кораба в Черно море, дали ще имаме 12 кораба. Това е без значение при гигантската мощ на руския флот. Така че за мен това са много хубави тези работи, които ги правим, но рецептата открита как може да победи тази диктаторска система и това е само икономически път и това е с тотална икономическа блокада. А тези палиативни козметични мерки са много частични. Ми напомня малко статията през 30-те години, когато се опитвали да спрат Хитлер с Мюнхенска конференция, така с някакви международни декларации, но такива диктатори трудно се спират по този начин с конференции, с логистична помощ, европейски ракети, с 3 експерти за генерална щаб на Украина на Азербайджан. Това са такива козметични мерки, с които по-скоро Европейския съюз, НАТО се чиста съвестта, но не може до нищо съществено като резултат. Искам да кажа на грузински и на азиатския блок, че те нямат никакъв шанс да се противопоставят на тази система, нито военно, нито икономически, ако Западна Европа, Америка не водят тотална икономическа война, ще ембарго, санкции и така. Това е което искам да кажа. So we have a remark from the floor. Would you like to react? Unfortunately, I didn't hear all the question, but I think I got the main essence of it. And here's what Georgia's only option is, and this is more or less a consensus in our country. The only thing that we could do is to continue building a sustainable, strong democracy in our country with a strong economy. And we made quite some progress in the years since the 90s. Georgia was one of the failing states, and it became something else. It's been recognized by many international organizations as one of the best reformer in the economic area, particularly. In terms of freedom of doing business, Georgia is one of the world's leader, actually. And we were somewhere 132nd, I think, in the early 2000s, and we are in the top 10 for the last many years now. And many others. In terms of fighting corruption, Georgia is one of the leading countries in Europe today. And this is, I think, our only chance to, one, like I said, become a success story, and then to move back those peoples living in Abkhazia and South Ossetia back to Georgia. When I say that these are the conflicts between Georgia and Russia, I'm not saying that there is no actual conflict between ethnic Georgians and Abkhazians or South Ossetians. This became a result of the Russian policy, but the reality is that we have to deal with these issues as well. As for the role of the international community and our allies, I agree. I think history teaches consistently that appeasement doesn't pay, that appeasement only emboldens aggressors. That was the case in the 30s, and this was the case, unfortunately, in the 90s and after 2008. And now with the benefit of this experience, when Russia can attack its closest neighbor without any provocation, at least in 2008, Russia claimed there was some sort of cause, because as Russia alleged, Georgians attacked someone and they made the first shot. There were no shots in Crimea, and yet Russia gobbled Crimea up without any response from Ukraine. And this only, in my view, confirms the motives of Russia's aggressions. The reason why Russia did it in Ukraine, a country which by 2013 was Russia's supposedly ideal partner, a country which wasn't particularly strong either politically or economically, a country which was led by a pro-Russian corrupt leader that said that Ukraine would discontinue its cooperation with NATO. I mean, Ukraine was an ideal post-Soviet country for Russia at the time, yet even that pro-Russian president was forbidden
to sign the free trade and association deal with European Union. Why? Because the European Union is obviously not NATO. It doesn't pose a threat to Russian interests. As well as NATO, that's another issue. The only reason was that in Moscow they thought that the free trade deal between Ukraine and European Union would make Ukrainian economy more successful. It would create opportunities. By the way, technically, it would create more opportunities to the Russian capital, first of all, which has been present in Ukraine for all these years, and it would be Russian capital which would benefit first from the free trade deal between Ukraine and the European Union. But like I said, Russia prefers Ukraine and other neighbors to remain weak, vulnerable, and dependent on Russian economy, on Russian political will. So this is what happened. So I wish we knew that much back in 2008. Now I don't want to. But although I personally was one of very weak voices that were warning, I hate to quote myself, but I was serving as George diplomat in London in 2008. I can actually share with you a link to my interview on BBC in which I say literally the same. We understand that the West doesn't want a conflict with Russia. But by looking the other way, by pretending that this conflict does not exist, this doesn't mean that there will be no conflict. Russia is on the collision. The longer it takes for the West to respond deeper inside the European territory, this collision will occur. I think Ukraine was a perfect collision, and a very sad one. So, and there were many other voices, not just Georgians. Okay, you can ignore a small country, Georgia and its diplomats, but there were quite authoritative voices that were warning about this, and they were disregarded. They preferred to listen to people who call themselves Russia, those who understand Russia, and that they happen to be the people who understand Russia least. Having read Dostoevsky and loving Rachmaninoff doesn't make you a true expert on Russia. I love Dostoevsky and I'm crazy about Rachmaninoff. And I think I know Russian culture and love it better than many Russophiles in the West. But the fact is that the people who were experts were ignored. I will just give it, and this is where I will shut up. I remember distinctly one French senior politician arguing against the candidacy of Radek Sikorski, then Foreign Minister of Poland, as the future head of the external service of the European Union, based on Sikorski's knowledge of Russia. And he obviously would prefer someone who could be easier duped by Russia than someone who knows intimately well Russia's policies, Russia's goals, and the way Russia operates, based on the historic experience which Russia's neighbors all have had. Thank you, and just the Azerbaijan ambassador wants to react to the remarks, so please. Thanks again. Well, the spirit of today's discussions has prompted me to challenge the title of today's panel, because it is definitely not a reference to unfrozen or frozen conflict. We call this conflict a protracted conflict, because as last year's skirmishes along the line of contact and at the international border between Azerbaijan and Armenia demonstrated with the armed provocation on the side of Armenia, the conflict is ready to erupt at any time. And I would be cautious against shifting the blame or probably the reference to some other neighboring countries in the region as far as the conflict between Armenia and Azerbaijan is concerned. We have to be open and honest. That is an interstate conflict between the Republic of Armenia and the Republic of Azerbaijan. It all started as far back as in 1988, when Azerbaijan was part of the Soviet system, when Armenia challenged the territorial integrity of Azerbaijan. At that time,
within the legal system of the former Soviet Union. That challenge, they lost at this challenge. So Azerbaijan, when the Soviet Union dissolved, Azerbaijan, like other countries of the former Soviet Union, became independent within its international recognized borders. And Azerbaijan became part of the United Nations in 1992 with the Nagorno-Karabakh region inside it. And even factually, referring to that conflict as Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict is not correct, because besides the Nagorno-Karabakh region, 7 other adjacent territories, regions of Azerbaijan, are currently under occupation. And these other territories where not every single Armenian used to live. Even in the Nagorno-Karabakh region itself, according to Soviet statistics at the time, around 72% were Armenians, but 25% were Azerbaijanis. So as a policy of ethnic cleansing, all Azerbaijanis from the Nagorno-Karabakh region, as well as other adjacent territories, had to flee for their lives. So, and the direct involvement of the Republic of Armenia was confirmed once again, not only, by the way, in 4 important documents that constitute the basis of international relations, UN Charter and United Nations Security Council resolutions of 1993. Plus, 2 years back, in June 2015, the European Court of Human Rights ruled unequivocally that from day one, the Republic of Armenia was party to the conflict. That is why it is important that the Bulgarian audience, that the expert community who, as Ambassador said, pretend or strive to express their opinion on the issue, be very well informed and call a spade a spade. And then unfortunately, this conflict is going on, and in 1992 the Minsk Group was construed, in 1997 the Co-Chairman Institute was initiated, and unfortunately we have what we have. Although we do believe that our position is firm and strongly based on the norms and principles of international law. Because the factor number 1 for the ongoing tensions in the region is the ongoing occupation, military occupation of the territories of Azerbaijan. And we offer, in our understanding, a very logical solution. The occupation of these territories, return of IDPs and refugees, rehabilitation of these territories, and then letting, going to another stage when the Azerbaijani and Armenian communities of the Nagorno-Karabakh region can think of a self-rule within the territorial territory of Azerbaijan, all in black and white. Thank you. Thank you, Ambassador. We are running out of time. No news in this. No news here. Of course. So my appeal is just for brief reactions. Mr. Ringoski also wanted. Well, let's give the floor to Ambassador. Това не е думата, аз имам отговор, имам коментар към поставения въпрос. I'm sorry, this is not independent taking of the floor. I'm trying to respond as one of the 3 panelists. I have to respond. Аз ще ви отговоря на български, както зададохте въпроса, да ви дам така моята перспектива. Прав сте. Това е най-краткият коментар, който мога да дам. И наистина ние ден и половина обсъждаме военното или по-скоро военно-морското надмощие на Русия, 1:10 в Черно море и така нататък. Но това не е единствен инструмент на Русия. Тук трябва да добавим така наречените икономически стимули и фалшивите новини. И аз смятам, че когато ние планираме защитни действия, защото може би това трябва да е заглавието с черни букви и с главни букви, ние се защитаваме, ние не нападаме по никакъв начин Русия, ние се браним от това, което не искаме да прониква в нашите държави. И искаме суверенно да развиваме държавите си. Така че аз искам да кажа няколко думи по тези, както ефемистично, дипломатически ги наричам икономически стимули. И понеже посланик Бадридзе спомена Радек Сикорски, искате ли посланик Бадридзе да споменем едно друго име, Герхард Шрёдер? Искате ли да говорим за симптома Герхард Шрёдер? Защото това беше аз поне себе си говоря от най-тежките удари, които изпитах на времето, когато толкова лесно се продаде една политическа кариера и се отказа, че една такава елементарна епикурейска подкупност може да разтърси реално цяла морална система.
Така че един друг инструмент, който непременно трябва да държим в вниманието си, е този вид корумпиране. Хайде, няма да го наричам корупция, но го наричам корумпиране. То е политическо, то е морално, то е финансово. И за това говоря, няма да спра да повтарям необходимостта от честен разговор вътре в нашите съответни страни. Това трябва да се спре, за да могат да се взимат онези решения, които ще бъдат европейските решения, за които вие говорите. И още нещо, за което вчера в коментар споменах, задължителната свързаност, съгласуваност и единодействие между Европейския съюз и НАТО. Тоест трябва да имаме допълване на мерките и на действията, които предприемат нашите две семейства, както обичам да ги наричам. Сега, аз също в изложението можех да ви говоря за мерките, които НАТО предприемат. Само за 2017 година, извинявам се, това е Съединените щати, за това да кажа първо за НАТО. Вчера се спомена, това е The Readiness Action Plan, да ги превеждам на български, Response Force, разполагането, учението и така нататък. Това е видимо. Съединените щати, самите те, за 2017 година влагат 3,4 милиарда долара, което е в така наречената European Reassurance Initiative. Т.е. това е само за Източна Европа, само за нас. Това го има. Но ако ние отвътре не поемем тази подкрепа, която ми се дава по начин, по който само съответните държави могат да го направят, ние ще завършим с оня списък, който ви изчетох в началото на изказването си. Благодаря. Благодаря, господин доктор. Господин Мингърски, само с молба просто набързо накратко, че закъсняваме. Да, благодаря, посланик Тодорова, че много деликатно и дипломатично ни върнете към това, че няма такова нещо в Европейския съюз, когато става дума за дипломация, външна политика и отбрана. Има Бенелюкс, Германия и Франция, има Великобритания, която напуска, има Вишеград, има Прибалтика, няма България, има Румъния. И ако в Черно море, което става вече най-сложният възел за сигурност, както видяхме през тези 2 дена в границата след Близкия изток, и то с потенциал за напрежение в бъдеще. Вие казахте за икономическото превъзходство на Запада и как Рейган победи Русия, Съветския съюз тогава, когато цените на петрола бяха равнисти. Но тогава имаше междузвездни войни Star Wars, една идея, която излезе от Холивуд. Сега няма Star Wars, но Морган Фриман не отдавна ни припомни, че сега има кибервойна, има Cyber Wars, която вече се води от Русия. Безумие е Запада да губи война в киберпространството, което стане създал. Бенелюкс, Германия и Франция винаги ще искат да си говорят с Русия, за да могат да търгуват с нея. Това няма да се промени. Те не се интересуват от напрежението в Черно море, нито от заплахите за нашите страни, тъй като те ни виждат като буфери. Но ако ние и страните, на които уважаемите посланици се опитват да направим нещо по отношение на постигане на целта, която ви говорите, ние имаме с какво да бъдем инициатори на новата инициатива тип звездни войни с Съединените щати, която е очевидно какво е, това е Cyber Wars. И тогава ще имаме технологичното преимущество в рамките на 10 години, на което нито Русия, нито друг наш конкурент би могъл да устои, а пък ще можем да догоним Германия, Франция и Бенелюкс по отношение на икономиката. I think we touched upon so many aspects that this panel would be endless. So my proposal is to avail of the coffee break and continue the lecture. Ambassador, thank you very much. Which is dedicated to the role of the Black Sea area as a crucial energy transit corridor. The panelists today will probably try to address this issue, whether Black Sea is already a crucial energy corridor, or could it become in the future. We have 4 distinguished panelists today. The first will be Her Excellency Dr. Nargiz Gurbanova, the Ambassador of Azerbaijan to Bulgaria. We also have
Venceslav Zafo, head of System Analysis Department at NDC, ESO, Mr. Plamen Fuser, who is an expert on energy, and Chief Assistant Professor Dr. Siyana Lutskanova from the local Naval Academy. Welcome on this panel. And we have, well, originally we had 45 minutes and we had 4 panelists, so I hope you would understand me if I ask you to keep within 10 minutes if possible. So, Ambassador, the floor is yours. Yeah, you can close it. I did know this. Once again, good morning. Thank you so much for inviting me to speak at the second panel. I would be very happy to offer the Azerbaijani perspective of the Eurasian energy development before we proceed to the Black Sea region. In doing so, I need to highlight 4 key points that shaped Azerbaijan's energy policy and had an amazing spillover effect vis-à-vis the region. For us, first of all, the energy cooperation was the road to prosperity. And it was a major asset for Azerbaijan to overcome our economic challenges, because the revenues from oil and gas helped us to kickstart our economic development. The second point is that the strategic choice of my country to foster geopolitical pluralism in the region by opening up, and that's very important, the Caspian region to international companies allowed Azerbaijan to consolidate its sovereignty and its political independence. The third point to keep in mind is that Azerbaijan, in fact, launched energy projects that have had a positive spillover effect in the wider region, such as in Georgia and Turkey and the region as a whole. Because these benefits included not only revenues that these projects generated, but also enhancement of local infrastructure, development of high-quality labor, fostering market competition, local supply of materials and services, and investment in communities. The fourth point, I would say, is more ideological in nature. Because our energy project, specifically the landmark Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline, South Caucasus or Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline, and now the Trans-Anatolian pipeline to NAP, turned into a powerful tool for the integration of Azerbaijan and Georgia into Euro-Atlantic community. Because these projects, in fact, unleashed the benefits of regional cooperation and solidified bonds between regional countries and became a driving force behind our quest for closer cooperation with Europe and the West. And most importantly, these projects drew the attention of Europe and its political and security institutions to the region of South Caucasus and the Caspian region in general. And this eventually shaped the thinking of Europe towards the region and gave rise to new initiatives such as Eastern Partnership, visa facilitation, now Strategic Partnership Agreement, draft of which is currently being negotiated between Azerbaijan and the EU, joint peace security building operations worldwide. It's important to highlight Azerbaijan's key principles that Azerbaijan is bound by executing, by conducting its energy policy. We love to think of our energy policy as the one based on 3 pillars: diversification, reliability, and commercial viability. We pursue the goal of diversification of energy supply routes and markets, development of offshore Caspian oil and gas fields and onshore pipelines made Azerbaijan a focal point of the global energy market and, importantly, a gateway
through which international investments have come to the Caspian region. This infrastructure is also used to provide transit services to Central Asian energy-producing countries to transport their hydrocarbon resources to international markets. SOCAR, the state oil company of Azerbaijan, is among top 50 biggest international companies, gas companies in the world. The company has invested $10 billion so far in the Turkish energy sector alone, and controls a majority interest in Turkey's only petrochemical producer, Petkim. In 2018, SOCAR will commission another milestone project of its own in Turkey, Star Refinery in Izmir. SOCAR is also proudly the biggest taxpayer and investor in Georgia. The company owns the Black Sea Kulevi oil terminal in Europe. We established retail presence and significant retail presence in Romania, Switzerland, Ukraine. And the new shipyard was commissioned in partnership with the Singaporean Kepler company in Azerbaijan to be able to supply Azerbaijan and other Caspian Basin countries with tanker fleets and semi-submersible rigs that are important for energy resources exploitation. The second pillar is reliability. We are very much committed to strengthening energy security of our neighbors and allies in Europe, and throughout past years we proved ourselves to be as reliable partners in the 30+ production sharing agreements that we concluded with international energy major companies. And last year, for example, Azerbaijan ranked 7th in the list of crude oil exporters to the European Union. As far as commercial viability, we're very proud to know that by 2020, we're expected to produce 30 billion cubic meters, and by 2035, 45 billion cubic meters of marketable gas. Our objective is clear: to come to Europe with our own molecules, that is to be able to offer a competitive and a reliable product on competitive prices, helping European consumers diversify their choices. Our growing role in the market will also help Europe see the new investments coming in support of its economy. Early in September, another groundbreaking ceremony was held in Baku when Azerbaijan and co-venturers signed the amended and restated Azeri-Chirag and Deepwater Güneşli production sharing agreement. The ACG, which is the biggest oil field in Azerbaijan, it accounts approximately for 70% of our oil resources, alone has 1 billion tons of recoverable and 2 billion of geological resources of oil. In the field of gas, Southern Gas Corridor, I think everybody is aware of the importance of that new route that would bring volumes of Azerbaijani gas from the Azerbaijani sector of the Caspian Sea to Europe. And so far, it is the only viable source of commercially available gas from our region. That is a mega project. The Southern Gas Corridor consists of 4 components. The expansion of the existing Shah Deniz, but second stage, Shah Deniz gas field. Then the South Caucasus pipeline expansion. Then TANAP, Trans-Anatolian, building a dedicated pipeline, Trans-Anatolian pipeline, and the Trans-Adriatic pipeline. All in all, it's an endeavor of a 3,500 kilometer long project pipeline that involves 7 countries, 11 companies, and requires an investment of approximately $40 billion. And we're very proud to be recognized by the European Union and by successive US administrations as the key enabler of the Southern Gas Corridor. As far as our presence in the Black Sea region is concerned, we do regard the Balkan region
as a key one for strengthening energy cooperation with our partners. And the Bulgarian government views Azerbaijan as a desirable and reliable partner for ensuring its energy security. We share this interest to further our bilateral engagement, and we are ready to continue closely working with Bulgarian partners in exploring ways on how to advance mutually beneficial partnership. You know that in 2013 there was a gas purchase agreement between Bulgargas and Sokhar on the purchase and respectively sale of 1 billion cubic meters of gas. So we expect that by 2020 the first volumes of Azerbaijani gas will reach Bulgaria, and for that, of course, the construction of interconnector Greece-Bulgaria is very important. Earlier this year, we signed an MOU between Sokhar and Bulgargas on exploring the capabilities of the existing gas transportation network system in Bulgaria for future involvement of Azerbaijan into other projects in the field of gas in Bulgaria. And we now may talk about our possible commercial presence in the Bulgarian oil market in the long-term perspective, because our priorities now focus more at this stage on gas supplies and the interconnected projects in the Balkan region. And of course, importantly, the provision of technical services and consultancy. As an illustration, I can say that Sokhar Balkans is a technical consultant for the Ionian pipeline project and contributes to the gasification plants of, for example, Albania and Montenegro. In conclusion, let me just highlight that, as I said before, we were first to open the Caspian hydrocarbon resources to international energy cooperation. And 2 decades later, with the changing dynamics of the global energy demand, Azerbaijan and its partners, both in the European Union and in the Western community, continue to share the common understanding of the importance of global energy diversification and the crucial role that Azerbaijan plays in this regard. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador. And especially thank you for keeping within the time. Can I invite Venceslav Zachov to take the floor, please? Уважаеми дами и господа, моята тема коренно се различава от това, което говорихме 2 дни и може би ще е добре малко да разведриме тежката военна обстановка, която описвате. Ще говорим за електроенергия и то за технически възможности за обмен на електроенергия и повишаване сигурността на електрозахранването на потребители в страните от Черноморския регион. Преди това да ви кажа моята фирма с какво занимава. Аз работя в електроенергиен системен оператор, който осъществява управлението на енергийната система на България, съвместната паралелна работа с енергийните системи на другите страни от ЕНЦОИ, малко ще обясня какво ЕНЦОИ, осигурява експлоатацията, поддръжката и развитието на електропреносната мрежа и администрира пазара на електрическа енергия. Това е Черно море, което виждате на картата. Това, което виждате като линии, това са важните електропроводи в района. Те са 400, 220 и има и 750 кВ електропроводи. Изброени са страните, които пряко граничат с Черно море. България, Румъния, Молдова, Украина, Русия, Грузия, Армения и Турция. И виждате, че България, Румъния и Турция са с друг свят. Причината за това е, че те работят в паралел с континентална Европа. Това е мрежата на ЕНЦОИ, които казах, че след малко ще обясня какво е това. А останалите страни не работят в паралел с тази мрежа.
Тоест, когато говорим за обмен на електроенергия с тези страни, трябва да си мислим, че имаме технически проблем, тъй като тези страни, които са в рамките на континентална Европа, не могат директно да се включат да работят паралел и да обменят електроенергия с останалите страни. Ще обяснят как този проблем може да се избегне по-нататък. Какво е NSOE? Това е европейска мрежа на системните оператори за пренос на електричество. Обхваща 43 системни оператора, 36 държави в Европа и над 530 милиона човека. В NSOE има 5 несинхронни една спрямо друга области. Причината са моретата, тъй като синхронно пренасяне на електроенергия може да се осъществява само с променливи токови линии, а през моретата електроенергията се прави с постоянно токови връзки, т.е. не може да има синхронна работа. Това е причината NSOE да разделим на 5 групи. Най-голямата група е континентална Европа. Това са Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Хърватска, западната част на Дания, Франция, Македония, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Косово, Люксембург, Черна гора, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Албания и Турция. Албания и Турция са с друг свят, по проста причина, че те не са членове все още на NSOE, но имат договор за паралелна работа. Скандинавските страни това са източната част на Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Балтийските страни Естония, Латвия, Литва, Обединено кралство, които обхваща Англия, Шотландия, Уелс и остров Ирландия, Република Ирландия и Северна Ирландия. Какво е предимството да работиш в една такава голяма система? По-голяма сигурност на доставките на електроенергия, оптимално управление, стабилно техническо развитие, ефективна пазарна основа, стабилна честота при моментни отклонения от графиците, взаимопомощ между системните оператори, значително намаляване броя на тежките аварии с голям периметър на въздействие и устойчивост при интеграцията на възобновяеми източници. Това последното искам да ви го обясня, тъй като медиите малко подвеждат хората, че бъдещето е изцяло на възобновяемите източници. Възобновяемите източници имат един много голям проблем. Това е, че те не произвеждат електроенергия, когато е необходимо на консуматорите, а когато е наличен първичен източник. Особено тежко положението е при вятъра и слънцето. Вятърни паркове произвеждат, когато има вятър, това не значи, че в момента трябва електроенергия, също и слънчеви панелите произвеждат електроенергия през деня, тъй като трябва определено вечерта. Това означава, че е необходимо да се балансира тази електроенергия, да има балансиращи източници. Това са конвенционални обекти обикновено. И едно по-голямо обединение дава по-голяма устойчивост, т.е. по-голяма възможност да се интегрират ВЕИ в така наречен енергиен микс. Забравих да ви кажа, че централата на NSOE е в Брюксел. Разбира се, всеко едно обединение има и недостатъци. Кои са недостатъците при едно голямо обединение, което е континентална Европа? Обръща внимание на това обединение, защото ние работим в него. Разминаване между физически и търговски потоци на електроенергията. Това означава, че сключени търговски сделки за обмен на електроенергия по дадено направление, а същевременно електроенергията се движи по законите на физиката и електротехниката, т.е. може въобще това направление да не съвпада. Т.е. появяват се транзитни потоци, кръгови потоци. Транзитни потоци, за да го разберете, това си едно Румъния да изнася за Гърция електроенергия, през България и през Сърбия ще минават, естествено, ще минават транзитни потоци. Кръгови потоци са когато поток електроенергия излиза от една страна, минава през друга страна и се връща в същата страна. За пример ще ви дам Германия, която има много офшорни вятърни централи в Балтийско море и енергията вместо да се движи изцяло на територията на Германия, част от нея излиза от Германия, минава през Полша и се връща обратно в Германия. Това са кръгови потоци. Нискочастотни колебания, това е вече по-специално. Колкото обединението е по-голямо, толкова се появяват едни нискочастотни междусистемни колебания, които в момента са до 15 Hz и те се потискат все по-трудно и трудно. Казах ви, че има проблем с пренасяне на транзитни кръгови потоци, т.е. преминава чужда енергия през енергийни системи на държавите и затова в NSOE е измислен механизъм за
финансово компенсиране на тези технологични загуби, които те предизвикват. Това е така наречен ITC механизъм. Това е един фонд, в който държавите, които са големи вносители и големи износители на електроенергия, влагат пари, а пък държавите, които са потърпевши и през тях минават транзит на електроенергия, те получават от тези пари. Това е така съвсем за обща култура, тъй като това е по-специално. И стигнахме до основния въпрос, за който сме се събрали. Възможности за обмен на електроенергия в Черноморския регион. Има три основни начини за обмен на електроенергия. Единият начин, най-хубавия, разбира се, за съответната страна, е страната, която не е членка на НЦОИ, да стане пълноправен член или поне да сключи договор за паралелна работа, както е Турция и Албания. Със страните на НЦОИ тогава всичко е наред. Втория проблем е отделяне на пасивен или активен остров, ще обясня по-нататък какво е това, на територията на страната не членка, с мрежата на страна, която е членка на НЦОИ. И третия вариант е свързан чрез бек-то-бек конверторни станции. Това са постоянно токови ставки, така наречените на български език. За да стане една държава, която не е членка на НЦОИ, да стане членка и да почне да работи в паралел, е необходима доста дълга процедура, която включва първо молба за присъединяване към мрежата на НЦОИ, сформиране на работна група с различни специалисти от няколко държави, членки на НЦОИ, която анализира възможностите и оценява техническото състояние на електроенергийна система по стандартите и критериите на НЦОИ и координира процеса на подготовка и присъединяване. Правят се работни групи с специалисти, правят се инспекции, изпитания на регулиращи системи на електрическите централи и на Централното диспетчерско управление в държава. Там, където се намерят слабости в оборудването на електрическите централи, то трябва да се подмени, да се рехабилитира, така че да се изпълнят изискванията на наръчника за оперативно управление на НЦОИ, който се казва Operation Handbook. В него всичките изисквания са разписани под формата на политики. След това отиваме, ако всичко тук е наред, отиваме към пробна паралелна работа и оценка качеството на управление на съответната държава. След това паралелна работа при ограничени търговски обмени и последната степен най-добрата е договор за членство и паралелна работа. Преди няколко години беше проведена такава процедура за присъединяване на Украина и Молдова към НЦОИ, но за съжаление тя завърши с резултат отрицателен, т.е. те все още не са готови за паралелна работа с европейската мрежа. Отиваме към следващия възможен начин за обмен на електроенергия. Отделяне на пасивен и активен остров. Активен остров това е когато се отделят определени енергийни блокове на дадена централа от електропреносната мрежа на собствената си държава, която е членка на НЦОИ, и се присъединява към електропреносната мрежа към страна членка на НЦОИ за нуждите на търговия с електроенергия. За пример ще ви дам Пущинския остров, който представлява енергийни блокове на територията на Украина, но те не работят в паралел с мрежата на Украина, а са вързани към мрежата на НЦОИ. Втория вариант е захранване на пасивен остров. Това се случва, когато дадена страна има нужда да захрани дадена територия от електропреносната мрежа на НЦОИ. За да се случи това, тя трябва да отдели тази територия от собствената си мрежа. За пример може да ви дам района на Алепо. По обясними причини имат затруднения с електрозахранването и с разрешение на НЦОИ Турция дава около 200 мегавата помощ на тази област, за да може да имат електроенергия хората там. Това е така наречен хуманитарен пасивен остров. Отиваме към третия вариант за обмен на електроенергия. Това е постоянно токовите ставки. Това са бек-то-бек станциите. Веднага ви дам за пример една връзка между Грузия и Турция, която състои от две степени, две по 350 мегавата. И на снимките ги виждате как изглеждат. Доста скъпи устройства. Но пък дава възможност да работят две държави, които в нормален режим не могат да работят паралелно, т.е. може да се търгува
с електроенергия. Не мога да не спомена работата на Черноморския регионален проект за планиране и развитие на преносната електрическа мрежа. Той е създаден през 2004 година и е организиран и финансиран от Агенцията за международно развитие на САЩ, USAID, и Енергийната асоциация на САЩ. Проектът включва България, Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Грузия, Армения, Турция. Основните цели на проекта са насърчаване на регионалното сътрудничество между системните оператори от Черноморския регион по отношение планирането и преноса на електрическа енергия, създаване на детайлни национални и регионални изчислителни модели за пресмятане на потокоразпределението, динамичните процеси в електропреносните мрежи, на базата на обща платформа, общ софтуер PCC, който е на Siemens щатите говоря, и общи принципи за работа. Определяне на приоритетните инвестиции в електропреносните системи и международните връзки за повишаване на сигурността на регионалната електроенергийна система и изследване на възможности за увеличаване на търговията с електроенергия. Моята фирма, в която работя, електроенергийна система оператор, е награден с грамота от USAID за продължителна подкрепа и траен принос към Черноморския проект. Това е грамотата, се похваляме. И още нещо, което прави този проект, в рамките на Черноморския проект се разглеждат различни възможности, което е по-ново, за обмен на електроенергия между Румъния и Молдова. Има предложение за изграждане на бек-то-бек конверторна станция, 2 по 300 МВт в подстанция Вулканещи, което е Молдова, и свързане с подстанции Сепча, което е Румъния, по трасето на бившия електропровод 750 кВт, имаш такъв електропровод от Варна до Южноукраинската атомна централа. Благодаря ви за вниманието. С една разхождаща снимка. Това е ВЕЦ Ивайловград, който е изключително красив. Thank you very much, Mr. Zapal, for your interesting presentation. Can I invite Dr. Sijana Iskanova of the Naval Academy? And I will not repeat that we should try to stick with 10 minutes. Благодаря ви, посланник Мадрице. Аз в следващите 10 минути ще се опитам да спазя времето. Искам да ви представя накратко един нов изследователски проект, по който ние работим в момента в Морско училище. Той беше споменат от студента на професор Миникаров вчера, така средко перо. Основните съвременни аспекти на средата за сигурност в Черноморския регион, в широкия Черноморски регион, по които ние работим. Само ще припомня, първият е дисбаланс на силите в военно отношение, за който толкова много говорихме на последните дни. Вторият е в момента извършващите се проучвания в блокът Ханспорух, блок Ханспорух в нашата изключително икономическа зона за наличие на газ, който се извършва от турецката компания Total. И третият е един нов аспект, за който започва да се говори много усилено вече така и в нашия регион и в Европа също, а именно това е развитието на новите транспортни коридори в евразийското пространство. За какво става въпрос? Целта на дискусията и на анализите, които ние в момента правим, е да характеризираме основните геополитически и геоекономически аспекти на новите транспортни коридори в евразийското пространство и да оценим тяхното влияние върху перспективите за редовно участие на страната ни в тях.
Като основно предизвикателство пред нашият държавен елит политически ще ли присъстваме ние в тези коридори или мащабите на новите проекти са толкова големи, че те предлагат и други не по-малко изгодни транзитни маршрути към европейските пазари. За какво става въпрос? Става въпрос за двата най-големи евразийски нови икономически маршрути, които се появяват на картата през 21 век. Това е китайската инициатива One Belt One Road или така наречения нов път на топлината, един пояс, един път, и транспортният коридор Север-Юг, който е проект на Руската федерация. Има още няколко, те са по-регионални, с не по-малко значение, но няма да се спирам сега върху тях. Това, което виждате на картата, е най-мащабният по икономически и политически показатели проект на Китай, анонсиран и подкрепен от сегашният президент също в последните години изключително усилено. Говорим за през 2014 година суми за инвестиции от $1 трилион, като в следващите години се декларира увеличаване на тези инвестиции с още $2 трилиона. Като амбициозната идея цели изграждането на мащабна инфраструктура, транспортна инфраструктура, която да засили търговското и икономическото сътрудничество и връзките между евразийските страни и пазари в Европа. Каква е целта? Целта, разбира се, е достигане на огромните търговски товари на Китай до европейският пазар, най-богатият 500 милионен пазар към момента. Този проект, съвсем накратко, има две направления. Долното в жълто е така нареченият сухопътен маршрут, долното в синьо е морският път. Аз няма да се спирам върху морски път, ще говоря само върху северния, там където има значение за Каспийско-Черноморския регион на нашето участие. Какъв е контекста на нашето участие? Той е свързан с Каспийско-Черноморският регион. Тук трябва да кажа и да започна с стратегическото значение на Азербайджан и Грузия, като входна врата за Кавказ и връзката между транспортните системи в Европа и Азия. Към момента в двете страни се извършват мащабни инвестиции, свързани с този проект. В Азербайджан се изгражда огромна пристанищна инфраструктура, пристанище Алат. В Грузия, освен увеличаването на капацитета на пристанището в Боди, се изгражда един нов пристанищен комплекс в Анаклия. Става въпрос за мащабен, наистина по своите бъдещи възможности, пристанищен комплекс с огромен логистичен център, който да приеме стотици хиляди, мисля, че в третата си фаза са планирани милиони тона карго. Няма да влизам в подробности с цифри, защото целта ми да очертая стратегически тези неща. Грузия сключи през последните години двустранни споразумения с Европейският съюз и с Китай за свободна търговия, както и на територията на тези страни се изграждат и доста така внушителни други проекти, които да свършат по-сухопътен път, бъдещия превоз на стоки. Съвсем кратко ще кажа, че същото важи за Казахстан и Туркменистан. Пристанище Актау в Казахстан, което е по оста Европа-Азия, се развива много бързо. Какво е нашето участие тук в контекста на този проект? Става въпрос за стоки, които от Каспийският регион по пътя си към европейския пазар ще преминат
или биха могли да преминат през Черно море. Румъния от няколко години работи по институционализирането на включването си в този проект, официалното си включване в този проект. Транспортен коридор Румъния, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Китай. Като през 2012 година основава и асоциация, новия път на Куприната и румънското участие в нея, с цел да координира контактите на институциите и частния сектор с страните в евразийското пространство. Трябва да кажем, че пристанището в Констанца, четвърто по големина пристанище в Европа, това е много голямо. Първото в Европа, мисля, че по зазърнени храни, като зърнени товари, извинявайте, като създаден на нов мастер план за пристанището включва също и увеличаване на пристанищната инфраструктура в няколко направления. Освен това, Румъния разработва и нови планове за развитие в направлението Рейн-Майн-Дунав, изграждане на частни LNG терминали в Констанца, Галати, до пристанище Комарон в Словакия, както и Манхайм в Германия. Аз само да спомена, че Китай участва на енергийният пазар в Румъния, като една голяма компания придобива повече от 50% от бившия Иран петрол, както и се подписват редица споразумения между пристанище Констанца и пристанищата в Казахстан, Туркменистан, Грузия и Китай. Какво би могло да бъде конкретното участие на България? За икономическите ползи няма да се спирам, те са ясни. Като считаме, че основната част от трафика, разбира се, ще се насочи в направлението Грузия, Анапия, Поти към Констанца, като това дава предпоставки за увеличаване на трафика на товари към българските пристанища Варна и Бургас, чрез които по-лесно могат да бъдат достигнати дестинации в Западните и Южните Балкани, както и Адриатика. Тук ползите, освен икономически, освен за развитието на транспортният сектор, са безспорни, но аз искам да обърна внимание на едно основно нещо. Каква е предпоставката такива мащабни икономически проекти да бъдат географски разположени в даден регион? Стабилността и сигурността. Ако погледнете новия път на Куприната и така амбициозните планове на Китай за изграждане на тези пътища, особено морският път, там където се планира изграждане на алтернатива на Суетския канал, например, т.е. от Каспийско море през Иран, директно излизане на Персийският залив, който преди няколко десетки дни от пътуването на тези товари, но тук имаме така много други аспекти, които трябва да обърнем внимание и те основно са свързани с така особеността на тези региони, сигурността, стабилността, предсказуемостта, ако щете, нещо, което считаме, че ние притежаваме. Стабилност, сигурност, балансирана външна политика, регионално сътрудничество, за което ние апелираме да засилим с партньори от Каспийския регион, с Грузия, с Азербайджан, не само в енергийната сфера, но като и допълнение също и в контекста на тези нови проекти, както и предсказуемостта на една такава политика са от изключителна важност за стабилността и икономическия просперитет на региона. Те са от наша полза. Не толкова полза на Китай. Вижте дали проектите ще се случат, дали ще минат през Черно море или не. Те са толкова мащабни, че биха могли да намерят и алтернативни маршрути. Не. Ние сме тези, които трябва да инициираме диалог, разговори на
политическо ниво, включвайки също и частния бизнес, за да реализираме освен диверсификационните задължително, които считаме проекти в сферата на енергетиката, то така и в сферата на търговията, чието възможности се очертават в следващите години. В заключение само ще кажа, че аз съм впечатлена, например, Грузия, тази страна, в която ние споменахме толкова пъти в последните 2 дни, с доста сериозни проблеми и проблемни въпроси външно-политически, как тази страна в момента изгражда едно от най-големите пристанищни инфраструктурни проекти на своята територия с цел, разбира се, икономическа ефективност, но това носи и стабилност и смятам, че имайки опита от енергийните проекти през последните години, Южен поток и други, считаме, че може би не трябва да правим същата грешка и този път, а да заявим интереса си, участието си, да се отворим и за новите възможности, които на картата на 21 век се предоставят в тази област. Ако не е въпрос в дискусията. Thank you very much, Dr. Buscano. I really hope to continue this discussions after the presentations. Now I would like to invite Mr. Rusev to give his presentation. Please. Thank you. Ваше превъзходителство, дами и господа, моята тема за днес е нефтопровода Бургас-Александруполис и някои други енергийни проекти, в които България трябваше да участва, но ще бъда кратък, тъй като времето е ограничено. На мен много ми хареса този пример, който даде посланник Поп Тодорова с сандвича. Много държави са в положение на сандвич. Кой между Америка и Русия, кой между Турция и Русия и така нататък. Но съдържанието на сандвича е най-важното нещо. Защото ще си позволя да направя един кратък паралел между България и Турция. И България е в положение на сандвич, и Турция е в положение на сандвич. Недейте мислете, че положението на Турция между Русия и САЩ е много по-леко от нашето положение между Европейския съюз и Русия. Но турският президент има смелостта и храбростта да заяви, че държавните интереси са над всичко. И той първо гледа държавния интерес, а след това влиянието на другите сили. И ако една държава има ръководство, което може да направи точната балансирана политика, за да излича ползи от състоянието, това състояние да е мост между две големи сили, геополитически, то това е в интерес на народа и на държавата. За съжаление, както каза и колежката преди малко, България не можа да си използва положението на мост в енергийно отношение и разположена в Черноморския регион. Ние имахме тая възможност с няколко енергийни проекта. Първо се спирам на Бургас-Александруполис. Проект за пренос на нефт. Няма да говоря за техническите параметри, но той беше планиран на 2 етапа. Първо 35 милиона тона годишно, след това 50 милиона тона годишно. Трябва да ви кажа, че и до сега политиците в България не разбраха, че 90% от нефта, който трябваше да се превозва т.е. да се тече по тръбата, е всъщност на фирмата Шеврон. Тодор много добре знае, че Шеврон е американска фирма, а не е свързана с Путин или с някой друг от Русия. Проектът до някъде стана жертва и на неразбирателството между двете водещи партии в Америка, демократи и републиканци.
Затова по давление от Америка той беше прекратен по един политически, чисто политически начин. Първо, опита беше с екологичната оценка, защото основният способ на разтоваряне на нефт в България трябваше да бъде на буй, т.е. платформа в морето. Същия способ за товарене е в Гърция. Документа, който оценяше риск асесмента, така наречения, точно ясно показва, че това е по-безопасният и по-модерният метод. За изготвянето му сме благодарни на Военноморското училище, защото техен екип, начало с професор Митникаров, флотския адмирал, и така нататък, отилен, изготвяха един много качествен и точен документ. Той беше инкорпориран в техническото обследване. Накрая, като изводи, държавата каза, пишете, че разтоварването трябва да е все пак на бряг. Оценката беше изпратена, екологичната оценка беше изпратена в Европа. Европейската комисия твърдо заяви, че след като в Гърция е на платформа, след като това е по-безопасният метод, трябва да се върне и в България да бъде разтоварвано на буи. Тогава се направи и следващия опит от министъра Дянков, който се оказа сполучливо. Той го спря по икономически причини, защото бил променен начинът на финансиране. Да, беше променен начин на финансиране. Първоначално трябваше да е проектно финансиране. Френската банка даде индикации, че може да, финансов консултант даде индикации, че може да аранжира капитал, инвестиционен капитал при 30% съучастие, 10 години срок за изплащане и лихва 12%. Затова се мина към друг вид финансиране, където 100% беше финансирането без съучастие, 20 години срок на изплащане и 7% лихва. Ако вие си купувате апартамент, много лесно може да прецените кой е по-благоприятен. Но министър Дянков като корифей каза, че това не е изгодно финансово и проектът беше спрян. Това е перспективата. До 2 години този проект ще започне наново. Защото той е част от един нефтопровод, свързващ полетата собственост на Шеврон в Казахстан, другия му край на Черно море на Южна Азеров, над Новоросийск, и оттам нефта трябва по някакъв начин да стигне до пазарите. Този нефтопровод от 2003 година работи с капацитет 32 милиона тона, след 1-2 години максимум ще започне експлоатацията на втората тръба и капацитета ще бъде 67 милиона тона. Тоест 35 милиона тона точно трябва да намерят място да излезе. Ролята на Бургас Александруполис в геополитическо отношение беше България, също и Гърция, естествено, защото тяхна идеята Гърция и България да бъдат като разпределение на енергийния сектор, а не всички пътища да минават през Турция. Икономически е много трудно Босфора да има повече от 80 до 90 милиона тона годишно, тъй като там в зимно време стават големи задръствания. Сега покрай потреблението на нефт е спаднало, но когато излезат тези допълнителни 35 милиона тона, трябва да се търси друг път. Турция има проект за тръбопровод, Турция е готова да построи паралелен канал на Босфора, който да бъде комерциален и там да се плаща преминаването. Турция е готова за всичко. Ние малко гледаме и се чудим какво да правим, но ще дойде момента, надявам се до 1-2 години, да участваме и в този проект, и България да има икономически изгоди. Освен всички други, на всеки един преминал тон по 1 евро остава за общините в България, което не е малко, може да го изчислите колко. Другия проект, който можахме да осъществим, е Южен поток. Южен поток в момента се трансформира в Турски поток с продължение към Италия по проекта Посейдон. В Гърция усилено се строи и сега се молим на нас да ни дадат. Вчера чух 15 милиона и милиарда кубически метра
годишно, които обаче ние трябва да построим самия газопровод да стигнат до Европа. Има голяма възможност, поради особеностите, никой не иска само на един кон да залага, има голяма възможност поне една или две от тръбите да минат през България. Надяваме се, че тази възможност няма да бъде изтървана на този момент. Премиера лично се е взел, говорейки за газовия хъб, която е една много хубава инициатива. Разбира се, не може да се мерим с австрийците, но говорейки за газовия хъб, той точно казва, че голямата част от газта ще бъде руска, защото няма къде друга да дойде. Тук превъзходителство каза за азербайджанския газ, но този газ до Европа стига в обема на 10 милиарда годишно кубически метра и те са точно достатъчни за Посейдон, за Гърция и най-много да ни дадат на нас 1 милиард. Потреблението на България е 3,5. България е една от рисковите държави по отношение на енергийни зависимости и това се увеличава още повече, защото след 19 година по отношение на газта, особено след 19 година руска газ през Украина най-вероятно няма да минава, поне такива са изявлението на руското правителство. Най-вероятно една от причините, т.е. те са две-три причини, политическата е, че там има гражданска война и неразбирателство, икономическата причина, че там много газ си губи, дали са краде или просто инсталациите са стари над 50 годишни дружба, както знаете. Но дори американската компания, която искаше да купи тези тръби, там и тя се отказва, защото поддръжката и модернизирането е много скъпо и няма смисъл. Северен поток, първата част работи успешно, втората вероятно ще започне да работи. Така че ние трябва да на първо място да си осигурим газ за потребление, което е по-лесната задача и която има всички индикации, че е осъществена с трансконекторите. Но по-важното е, че ние в момента сме транзитираща държава на 16,5 милиарда кубически метра годишно, което прихода е около 400 милиона евро. И ако загубим този приход, губи държавата, губим всички ние. Надявам се, че ако имате въпроси, ще ни ги зададете. Презентацията за Бургас Александруполис има, ще ви бъде изпратена, така че може да се прочитате. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much, Mr. Rustil. As a moderator, I will take this opportunity to inject just one observation. It's been mentioned during our conference a few times that the Black Sea has been changing its role and function throughout the history. It actually started as a Greek sea, then it got turned into an Ottoman lake, then Russia tried to make Black Sea turn it into a Russian lake. Well, with the dissolution of the Soviet Union and the new geopolitical situation, the Black Sea has been turning into a sea of opportunities and cooperation, especially for the countries, littoral countries. Some of these countries did quite well out of the new realities. Like the ambassador of Azerbaijan mentioned, Azerbaijan and Georgia in combination actually consolidated their political independence through the new function of delivering the Caspian energy to the international markets. Well, mainly from the western shores of the Caspian region. Now, whether the function that we have been carrying by now is sufficient, and whether we have, this is what I propose to make the subject of our discussion, whether we should think about the strategic future in these terms. Let's look at the Black Sea as a region that is located right between the world's largest energy consumer
the European Union, and China, and as well as Central Asia, which is even closer. Central Asia, which up to date almost totally depends on Russia in its external trade, including in energy. And by the way, the energy that the European Union consumes largely has been coming not from Russia proper only, but from Kazakhstan and at some point from Turkmenistan. Only Russia would not allow transit deals between the Europeans and Central Asians. It would buy gas from these countries and then resell it to the European Union with its own price and with many political strings attached. So wouldn't it make sense to engage in, for the countries of our region, in strategic thinking of how can Black Sea, greater Black Sea region be opened for the greater Caspian region as a gateway towards European and world markets? Wouldn't this contribute to consolidation of actual real independence of the Central Asian countries? And we already have mentioned the idea, it's not exactly a project, but idea of interlinking many existing transit routes from China, the One Belt, One Road program. But what I think when I hear about this is, where is the Traseka project, which originated in the European Union? Somehow Europeans forgot about their own interest throughout these decades, because it was the European idea of interlinking the Black Sea area with the Caspian Sea area. Now this probably will happen, but should it happen on the Chinese terms? I don't know. Let's discuss all of this. And thank you to all of those participants who heroically stayed to the very end of this conference. And the floor is open for questions. Може би докато мислят аз да допълня това, което ви казахте, и по-точно да дам малко отговор на някои от нещата. Черно море не е Кръцко море, Черно море е Тракийско море. Гърция влиза в Черно море след падането на Троя. Троя е Тракийска крепост, която е пускана и сега митницата. Русия опира до Черно море 1774 година след една война с Турция, с Отоманската република, тъй като тогава не се е казвала Турция. И от тогава интересите в този регион са много големи. Големи са точно защото той е транспортен център. Оттам минава корабоплаване, оттам минава търговия. В сегашно време Русия се оказва основен източник на енергия, на енергийни източници за Европа, главно поради нейната политика. Да, Азербайджан имат възможности. Туркменистан беше споменато, но те не могат да ги прекарат по транскаспийския тръбопровод, защото Иран не разрешава, включително и Русия. Там има малко сложности и си остават за тях. Казахстан е другия голям източник, но те работят съвместно и с Газпром, и с нефтодобивните компании руските. Нефта на някои места в тези републики, които споменах, е отдавна изкупено от големите играчи. И руски фирми, и американски фирми, и френски фирми, и италиански фирми. Не направо в газопроводите участват и италианци, и французи, и западни фирми, защото те, Западна Европа, наистина е потребител. Но кое е важното? Те се разбират. Малко или много се разбират. Този тръбопровод, който аз споменах на Шеврон, реално Шеврон участва с малък дял, другите обаче са се разбрали и Шеврон и Русия решават. Русия няма мъртво минава през тяхна територия, искат да контролират. Тяхно е право, що могат да си го постигат, нека да си го постигат. Специално за Бургас Александрополис, те много се притесняват, че ние първи си продадем нашия дял на Шеврон, защото тогава губиха този контрол, по-високо е нивото. Честно казвам, преди няколко месеца те не изпревариха, защото вече руснаци продаваха дела на Шеврон, но това е все още го няма официално написано.
Нека да се разглежда Черно море не като място за военни маневри, което говорих няколко дена, а да се разглежда като един транспортен възел, транспортен коридор за всичко. Защото и пътя на Куприната, сухопътния път на Куприната минава през Русия-Украина, тъй като там сега има проблеми, не може да се използва. ЖП линията през Турция също има големи проблеми. Остава Грузия и черноморските пристанища Констанца, Бургас, Варна. Това е истина. Ако всичките тези усилия се обединят в превръщането на мирен транспортен център на всякакъв вид карго и енергийни суровини, Черно море и държавите по Черно море в широкия спектър ще проспират. Ако продължаваме да се занимаваме с древни неща, кой от великите сили има по-голямо влияние и как, скоро няма да се оправят нещата. Това е едно малко допълнение на колегата. Едно малко допълнение на колегата. Значи до някъде най-голямото находище на газа в света е понятно къде, между Катар и Иран. В района на Персийския залив бяха планирани два тръбопровода, газопровода към района на Средиземно море, които трябваше да преминат през територията на Сирия. Значи имаше един скок през Кипър и оттам към Гърция и към България. Сега, чия е политиката, без да споменавам, една малко по-северно от Сирия страна, която се намира, предпочиташе през тях да премине тези газопровода. И резултата от неудовлетвореността на сунитските военни от Садам Хюсеин създадоха ислямска държава точно през тази територия. Резултатът е общо взето, че независимо от големите залежи, които се откриха на нефт и газ в крайбрежието на остров Кипър, значи от една страна голямото находище между Израел и между Кипър, така нареченото Левиатан, на територията на самата република Кипър, която е член на Европейския съюз, находището Афродита. И сега едно малко по-друго находище от една непризната държава, Северно-Кипърска Турска република. Но проблемът на първото е, дълбочините са доста по-големи и ви казах, целта беше газопровода да се измести през територията на Турция. Така че това е единствената друга алтернатива, като се има предвид, освен като изключиме двата монобойни комплекса, които предстои да се въведат с българско участие, единия в района на пристанището Пирието, другия в Александрополис. Но пак се говори за катарски газ. И то сгъстен газ, който ще бъде тук и ще минава към интерконекторите. Това е обзето единствената друга алтернатива. Друга алтернатива просто няма. Това е проблема. И до някъде не може да се обясните и тая война в Сирия, защо тръгна и общо тя е в противовес и, така да се каже, на общо европейския интерес. Буквално пълни смисъл. Благодаря за внимание. Иранския газ е много интересен, той е наистина големи количества, но има огромни количества, но има два фактора, които към момента са непреодолими. Всички помните проекта на Буко,
Но Бухово не се състоя точно по тези две причини. Първо, Иран поставя условията за сериозно близо 50% участие в строителство и експлоатация. Но Иран нямат научния капацитет, т.е. няма хора, квалифицирани инженери, които да участват от тяхна страна и това довежда нещата до застой. Втората причина беше точно преминаването на газопровода през Турция. Турция искаше на входа на Набуко на турска територия да купува гъста, да става тяхна собственост, на изхода в Европа да го продава на консуматорите. Към този момент това не се приема много, защото практиката е, че който е собственик на гъста или на него носител в началото, го продава до крайния производител, включително приключи електроенергията, така до фирмата, която другата страна е купува. И поради тези две непреодолими към него момент препятствия, за Бухово пропадна и научи прекрасен проект, който осигуряваше на България един голям транзит на газ. Ще гледам да съм кратък, но това ще, защото все пак напреднахме с времето. Все пак мога да върна малко темата към идеята на Китай за One Belt, One Road. И може би да внеса малко нотка на реализъм или песимизъм. Защото когато погледнем големите инфраструктурни инвестиции в други държави в страна на Китай, всъщност техната успеваемост е сравнително ниска. Беше направено изчисление, че за успешни инвестиции в големи инфраструктурни проекти, китайски, едва 51,2% от тях се смятат за успешни. А мащаба за One Belt, One Road може да срещне доста проблеми в перспектива. И интересно как ще се развият нещата. Разбира се, това не означава, че България трябва да стои изолирана и все пак трябва да се ангажира и да има диалог. Също така, само мога да метна, че според мен турски поток няма да се получи в скоро време. Другото, което е, че със сигурност Украина няма да бъде заобиколена в едните години и договорът там ще бъде удължен. Аз лично не виждам това как ще бъде заобиколена поне в обозримо бъдеще. Благодаря. Един пояс, един път, много проблеми. Абсолютно сте прав. Темата е много обширна. Би било редно, говорейки за това, да кажем и позицията на Европейският съюз, както и на Руската федерация и конкуренцията с нейният транспортен коридор, също и на Съединените американски щати. Да припомним, че Китай все още няма статут на пазарна икономика в Световната търговска организация. Има много аспекти. Аз се концентрирам върху Черноморско-Каспийския регион. Не защото това е от нас най-темата на географски тук на нашата дискусия, но и защото исках да изтъкна именно предимствата и да така свържа икономическото развитие с сигурността, да покажа предимствата и да очертая в най-общ аспект перспективите, защото независимо дали и кога ще се служи този голям проект, не случайно обърнах внимание върху конкретните мащабни инфраструктурни проекти. За пристанището говорих, защото те ни касаят пряко на Азербайджан и Грузия. Това исках така да изтъкна и това е забележителното. И тук възможностите за сътрудничество, за диалог, които ще се проектират и върху сигурността, са изключително възможно. А самият проект, един пояс, един път, е една тема, която с часове може да дискутираме. По отношение на енергийния въпрос, турският поток в момента се строи с малко по-бавни темпове, отколкото е заложено, но се строи. Там най-лесно може да го видите, ако отидете до пристанище Варна. Част от тръбите вече не са там. Тук бяха за плитколодните, т.е. бетонираните отгоре вече ги няма. От пристанище Бургас също се взимат тръби за дълбоководната част.
Турски поток повтаря около 2/3 от маршрута на Южен поток. Така че като стигне до разделната точка, може да тръгне към Турция, може да тръгне към България, някой от следващите тръгне. Второто, не само съм не сигурно съм по някои неща. Второто за Украина от 1 януари 2019 година Путин е казал, че през Украина няма да минава газ. Има два варианта. Или Путин да забрави какво е казал, което е малко вероятно, или Путин да не е президент, което е още по-малко вероятно. Така че нека да вярваме на това, което говоря. По отношение за Китай, Китай има една програма, която не знам защо в България не е много популярна, 16+1, която гарантира на източноевропейските страни, включително и страните от Черноморския регион, и инвестиции в порядъка на много милиарди, вече не помня точно цифрата, но бяха доста. Просто трябва активно да се включим, както каза колежка. Само едно допълнение. Пристанище Пирея е взето на концесия от Хоско-Шипинг, за компания за следващите 75 години. Първа 35, първата фаза, там нататък е гарантирано още инвестиции. Any more questions? Please take the microphone. Добре да се разглежда въпроса, екологичния въпрос пред танкера за Обрезни за Бургас, тъй като това е правословно развител, тъй като Варна и Бургас и въобще българската икономика, най-голямото перо икономика, това е туризма. Тази година е рекорден, имаме около 8 милиона туристи, България средно печели 6-7 милиарда годишно от летен туризъм основно. Нека да си напред, че Черно море затворено море и 11 Божия години превизили 100 000 танкера стане някакъв проблем с него пред Бургас. Това море не може да се самоочиства, както примерно в Атлантическия океан. Туризма, който е съточен нашия туризъм, това е основно на Черно море. За Турция това няма да е пак за турския туризъм, тъй като Анталия и техни големи курорти са долу на Кипър на Средиземно море. Те са на юг, но нашия туризъм ще пострада доста сериозно. Това трудно ще може да се възстанови Черно море екологията, флора, фауната, само от един танкер, ако са развити. Искат да сборно море, това ще донесе и много лоши последствия за туризма. В туризма в България са заети няколко стотин хиляди човека, пряко или косвено в летния туризъм. Това са не само камериерки, готвачи и сервитьорки. Това са производители на храни, на услуги, транспортни услуги, летища, пилоти, стюардеси. Това са хиляди хора. И нека добре да се тегли чертата и да се направи разликата при колко човек ще работят в този петролопровод между Бургас и до границата с Гърция. Това са не повече от 300 части човека поддръжка на петролопровода, още няколко стоки човека на пристанището и колко десетки и стотици хиляди работят в туризма. И ако се получи някаква екологична катастрофа с един танкер, това ще унищожи нашия електен туризъм, може да стане малко за 10 години. Това ще унесе страхотни положения на нашата икономика и на безработицата за Варна, специално за Бургас, за Видин, вероятно не толкова, но за Варна това ще е катастрофа. Да отговоря на този въпрос, извинявайте, колко време имате работен в туризма? Въобще какво сте работили в туризма? Няма значение. Не сте работили. Защото аз лично съм работил над 15 години и последната ми длъжност е директор на Дюни. Дюни, както се знаете в географията, е на юг от Бургас, т.е. на юг от платформата. Си известно, че течението е от север на юг. Т.е. до Варна някой трябва синко и кофе да го носи разлива, а иначе се тези надолу нормално. И се завърти обратно. Да. Се завърти при спосора, хубаво това ми хареса. Мислите ли, че аз, който съм работил в туризма и имам така принос за Дюни, ще се съглася на нещо, което застрашава най-хубаво селище в курортно в България. Бъдете сигурни, че няма да направят такова нещо, не съм и правил. Давам пример с Дубай, въпреки че там нещата са много по-опасни. Който е ходил, виждаш, че платформите са навсякъде. Защото там няма радови на танкери, а тук някой казва имагинерно, може да има. От 2003 година, откакто е пуснат буя в Новоросийск, Южноазерка, няма една изтекла капка.
Между другото, ние във Варна също имате буйно, но го знаете. Накрая на военното пристанище има буйно, там става зареждането. Там изтървали ли са? Не съм чул. Да, но няма такива контейнери от 50 хиляди тона, то няма така и интензитет. Варненското пристанище няма да влизат 35-50 милиона петрол, не за толкова, не? Сега ще ви кажа технически съвсем накратко. Сигурно сте виждали как се зареждат самолети във въздуха. Там една капка керосин, ако излезе, и двата самолета изгарят. Системата за зареждане е точно същата. По същия начин се затваря. Да, авиационен пример, защото аз не съм вояк, аз съм авиатор. Извинявам се. Значи аз работих както по този проект, така и по економичната оценка. Виска се знам, ако трябваше ми дам. Мога да ви кажа, само там, където излизаха тръбите, това е най-замърсеното място в българско-черноморско крайбрежие. Това е бухта Вранус, където се отичат флотационните води от мина Роска. Мога да кажа, че тази радиоактивност има там, отбелязано е, шума забранено. И поради лоша пропаганда, значи град Свети Никола или близко село Черноморец бе да реши там да правят рубрик. Точно там ще излиза, знам и състава на тъгните, как ще бъде гарантирани, че и това една капка не ще излиза. Сега, отделни имаше твърде много пропаганда. Значи по този проект твърде много пропаганда, твърде много подвеждане на хора. Сега, по-скоро накрая, значи той беше прият Международна аудитна комисия, нашата на морска администрация, научна оценка, си се взе политическо решение. Това, което се взе, беше политическо решение. Няма нищо общо с конструкцията и всичко знам. Съжалявам, че му казваме, това е истина. Не, това е самата истина. Истината има на улица. Да, Петър. Искам две думи да кажа, тъй като тук от НАТО се отиде вече за трансмагистрали. Подобни уверения на АБА аз ги слушам от 1977 година, 20 май. Не се ли чува добре? Подобни уверения за екологически оценки и така нататък. Практиката е много лоша. Тази година имаше разрив пред Царево, мисля. Уверенията на еколозите бяха, че няма опасност за деца. До тук. За вашите тръбопроводи, които ще унищожат природата на България. Ще унищожат окончателно. Тъй като просеката на един подобен тръбопровод е около 1 км ширина. Така. Нищо не чухме обаче как НАТО се отнася към Международната конвенция по морско право от 1982 година, която, доколкото разбирам, след разпадане на Съветския съюз, тези причерноморски държави остават висящи и не подписали конвенция, както и Република Турция. Мисля, че НАТО наистина не воюва, тя не пази, но основно воюва с природната среда. А тази конвенция до някъде я охранява. Благодаря. If there are no further questions, we are going to finish. And the last item on our agenda of our conference has the closing remarks, for which I should give floor to our organizers. And before I do that, I would like to thank our participants, and particularly those who engaged in this very, very interesting discussion. Thank you very much indeed, and this panel is now closed. We should give floor to the organizers. Thank you very much. Искам да благодаря най-сърдечно на всички участници, на всички панелисти,
на всички участници, на всички панелисти, на всички модератори, на всички организатори, на всички, които взеха думата и споделиха ценни съображения. Радвам се, че тази конференция се проведе именно във Варна, защото тук е място, на което трябваше да споделим това виждане, че имаме остра необходимост от балансиране на военния потенциал в Черно море. И един от елементите на това решение е изграждане на военноморска база на НАТО някъде тук по българското крайбрежие. Благодаря ви на всички. Специално искам да благодаря на целия състав на Атлантическия клуб, който положи огромни усилия. Като започна от тези, които са най-близо до мен, нашите стъжанки Преслава и Гергана, като мина през останалите членове на нашия екип, които бяха тук, всъщност и Денита, нашия нов стъжант от Варна, Ива, нашите посланнички, посланник Тодорова и посланник Бенишева и целият този екип, сигурно пропускам някого, умело ръководен от Мария. Благодаря ви на всички и се надявам на следващата такава конференция да се видим в същия и разширен състав с вече взети нови решения и гледащи в нови посоки. Сега всички сте добре дошли на обяд в Корената Варна. Благодаря ви.